منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا مشاهدين لصوت الشعب. سعيدين نكون معكم في الصباح ده. خلينا نقول لكم صباح الخير ومساء النور. مرحبا بكم جميعا. Good afternoon brother إليسون وكل الناس المشاهدين، يا ريت تعملوا شير للحلقة. اعملوا شير للحلقة. خلينا نقوم نشغل لنا أغنية. اعملوا شير للشو. وتقول لا لزول مدر يقدم شاب. ابقى راجل ونكون وطني وتقول لا لانبساط. ابقى راجل وتكون وطني
راجل وتقول لا لا وتفضل جهل. قول لا لو يهود بجيل بدر ويشيل غدا ويشيل عشاء. ابقى راجل وتقول لا لا وتفضل جهل. ابقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شاب. ابقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لانبساط. ابقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شاب. قول لا لو يهود بيشيل فطور بيشيل غدا ويشيل. السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا. صراحة أنا داير أتكلم في أنا داير أتكلم في 3 حاجات. وصراحة يعني بجد يا شعب بتاع جنوب السودان، يعني أنت لما تفكر في قضايا بتاع جنوب السودان وأنت تجيب وقفة مع نفسك في القاعد يصل في الجنوب، يعني لو انا قلت لكم انه كلمه بتاعت انه انت قاعد تستغرب، يعني to be a surprise، الكلمه دي ذاتها بسيط انه نحن نستخدمه في وصف للقاعد يحصل في جنوب السودان. ولو فعلا لو يعني مثلا زول بكون عنده قوه، يعني انا بس كانسان انت عندك قوه انك انت ممكن تغير الاشياء بإرادتك وقوتك انت براك من دون القوه بتاع الناس التانيين، صراحه انا كان عملت حاجه ده. عشان كده انا سالت سؤال، انا بس جاي في 3 قضايا بس انا داير اتكلم فوقه. لكن انا سالت سؤال مهم للناس اللي قاعدين يشير اللايف فيديو، ويو شير ذا لايف فيديو. اللي قاعد يصل في الجنوب ده هل ده فساد ولا ده destruction؟ This is a very simple question لاي زول قاعد يشير الشو ده من ابناء بتاع جنوب السودان. ودون الله كمان يا جماعه عشان ما يعملوا وجده they don't actually try to shut down the live video. هل يا جنوبيين انا قاعد اسالكم سؤال، اللي قاعد يصل في الجنوب ده فساد ولا ده دمار؟ كده خلونا نتفق اول حاجه اننا قاعدين هنا في اللايف فيديو ده انه الوضع اللي قاعد يصل في الجنوب ده فساد ولا ده دمار؟ انا بالنسبه لي كإدوارد ده ما فساد. اللي انا قاعد اشوف في الجنوب ده سلفا كير قاعد يعمله ده ما فساد. It cannot be called corruption. ده حاجه ثانيه، ده destruction. ده اسمه دمار للدولة. سلفا كير وكوراجين ومعاهم الجروب من الحرامية واللصوص. الحرامية ديل ناس توت كيو، والناس اللي معاهم ديل كلهم اللي هم شغالين فوق ده ما نازل ما شغالين، ده ما اسمه فساد يا جماعة. الناس ديل شغالين قاعدين يدمروا في الدولة بتاعت جنوب السودان. الكير شغال فوق ده دمار للدولة بتاعت جنوب السودان، وده دمار للمستقبل بتاعت الأجيال القادمة من أبناء جنوب السودان. أنا داير نحكي لكم يا شعب بتاع جنوب السودان، صدقوني ولا لا تصدقوا، يوم سلفا كير يمشي في السلطة ده أنت هتعرفوا إنه كلام الإدوار كان قاعد يقوله ده إنه سلفا كير شغال فوق ده destruction ده it is real. You will not know it now. أنتوا ما هتعرفوا الكلام ده هسه إنه السلفا كير اللي عمله في الدولة بتاعت جنوب السودان ده دمار إلا يوم السلفا ده يمشي. يوم السلفا كير يمشي ويجي رئيس ثاني، والرئيس ده لما يجي يخش السلطة في الجنوب ويستلم المكتب، وبعد ذاك يجي يشوف حجم الديون والمبالغ المالية اللي أخذتها سلفا كير
مقابل البترول والغاز، والدولة بتاع جنوب السودان ممكن يكون رهينة. الدولة بتاع جنوب السودان ممكن يكون رهينة. هسه أنا متأكد الدولة دي سلفا كير قدمها كرهينة للون، لواحد من اللون اللي ما اكتشفت، اللي لم يكتشف بعد. الشعب بتاع جنوب السودان ما تعرفوا الكلام ده، وإنما تعرفوا الكلام ده يا جنوبين كان على بك تكوركو ما بهلكم، تتمردوا ما بهلكم، تجوتوا ما بهلكم. كويس؟ يعني زي ما زمان هنا كنا زمان بقول لك لما كنا بقول لك سيك ده معلق فيك ده، يعني السيك هيكون معلق في شعب بتاع جنوب السودان، معلق فيكم كلكم يا جنوبين وفي الأجيال القادمة من أبناء جنوب السودان. ليه؟ لأنه أنتوا ذاتكم الشعب بتاع جنوب السودان أنتوا بتستاهلوا إنه يعملوا لكم اللي فيكم قاعد يصل ده. ليه؟ لأنه أنتوا وريتوا سلفا كير إنه أنتوا لسلفا كير عبيد بالنسبة لهم. جنوبين أنتوا أكدتوا لكير إنه أنتوا عبيد، أنتوا رهاين لسلفا. طالما أنتوا زول طبعا يعني بيعمل اللي دايره، الزول بينهب البلد، الزول بيدمر في الدولة، الزول بيدمر في المستقبل بتاع الأجيال. يا أخي الديون اللونز السلفا كير قاعد ياخذوا ده الدولة السودانية من 56 ما أخذها. بس اللون السلفا كير أخذهم خلال 5 سنة، الدولة السودانية في 50 سنة ما أخذ اللون ده. تصدقوا؟ ما أخذ اللون ده. السلفا كير أخذهم بس in 6 years. عشان كده أنا قاعد أسألكم، أنا جيت السؤال ده القاعد يصل ده ده اسمه corruption ولا destruction؟ we have to agree. انتوا تذكروا انا قلت لكم قبل كده في واحد من اللايفات حقي بتاعت شو فيديو هنا، قلت لكم يا جماعه السلفه ده الراجل ده اول حاجه عميل. انا قلت كلام، انا قلت السلفه ده راجل ده عميل. وانا هسه بكرر لكم كلامي تاني انه سلفا كير ده عميل للدوله بتاعت جنوب السودان. سلفا ده is not a South Sudanese. عشان كده لانه هو زول عميل وزول مرسل انه to destroy، عشان يدمر الدوله بتاعت جنوب السودان. لذلك بينهب البلد، بيشيل اموال باسم الشعب وباسم الدوله، وبيبني له يعني قاعد يامن للمستقبل بتاع عيال بتاعه برا جنوب السودان. سلفا كير الان هو قاعد يمكن للمستقبل بتاع عيال بتاعه. سلفا ده افخم محلات في نيروبي، سلفا ده يمتلك افخم الاماكن التجاريه والاوتيلات في نيروبي وفي يوغندا وفي دبي وفي بعض الدول الافريقيه، ناس رواندا وباقي الدول الثانيه دي. ده الرئيس بتاعنا اسمه سلفا كير. انا زي ما انا قلت انا جاي نركز في الشو ده، انا جاي اركز. انا بالمناسبه ما راح اركز على كوراجين كثير. انا لما قاعد اقول للناس مرات، انا مره الفان لما جيت اتكلمت عن مييك انا قلت انا ما بركز على مييك، لانه جنوبين الناس طبعا نحن بنطعن في 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 الظل بتاعت فيل. انتوا يا شايفين الفيل قدامكم والناس قاعد يطعن في الظل بتاعت فيل. انت تذكروا انا لما انا جيت اتكلمت عن مييك، انا قلت لكم يا جماعه مييك ده مع الرئيس منو؟ انا داير الجنوبين بس يفهموا معي حاجه، بس يا ريت لو انتوا فهمتوني يا جنوبين والله يا جماعه السالفه ده بمشي. لو نينا قدرنا نفهم بعض وفهمنا المشكله بتاعت جنوب وين، والله السالفه ده بمشي. انا قلت لكم السالفه ده قاعد يلعب بكم. السالفه ده يا شعب بتاع جنوب السودان هو قاعد يلعب بكم انتوا. والسالفه شغال مع الجنوبين سياسه بتاعت جو كلبك يتبعك. السالفه شغال بيلعب معنا مع جنوب السودان لعبه بتاعت الغط الشاطر. بتعرفوا الغط الشاطر؟ الغط الشاطر ما الغط ساكت. السالفه قاعد يلعب مع الجنوبيين اللعبه بتاعت غط الشاطر، يعني اللعبه بتاع زول شاطر. السالفه انا بوريكم السالفه قاعد يلعب اللعبه ده كيف. انا بوريكم الكلام ده كيف بعد شويه في بس لما نجي في اللون ده. انا بوريكم اللعبه اللي قاعد يلعبها سلفا كير مع شعب بتاع جنوب السودان.
عشان كده انتوا لما نجيني زول ويقول لي يا ادوارد سلفا ده ده زول كويس، انا قاعد اقول لكم لا. انا قاعد اقول لكم لا، المصايب اللي عايشينه في الجنوب ده والمصايب اللي انتوا عايشينه في جنوب السودان ده السبب كله سلفا كير. ما سلفا يا رئيس يا جماعه، لما الناس تتكلمت عن الخروج للشارع، مو سلفا كير مشى داخل البرلمان وقال انه يا جماعه المكنه بتاع الطباعه بتاع القروش، المكنه بتاع الطباعه بتاع القروش، المكنه دي اطلعنا. مو سلفا كير قال الكلام ده والجنوبين صدقوا. جنوبين انتوا صدقتوا انتوا قلتوا سوري سلفا قال المكنه اللي قاعد يطبع الاسماء بتاع البيشيت بتاع المواطنين، المكنه ده اطلعنا. والشعب بتاع جنوب السودان دي كلكم صدقتوا الكلام ده. لكن انا داير اسالكم، من يوم ان احنا اتكلمنا يوم 30 اغسطس، هلا سلفا كير ده صرف مرتبات للمواطنين. اكتبوا لي تحت، اكتب بس انا قبل ما اواصل اكتبوا لي تحت الناس قاعده في الجنوب ديل، هل انتوا صرفتوا مرتبات يا مواطنين؟ هل العساكر انتوا صرفتوا مرتبات؟ لو في زول بس كده يكتب لي تحت. انا بس عشان انا داير I need to prove one thing للشعب بتاع جنوب السودان والجنوبيين. انتوا هتكوركم، صدقوني يا شعب بتاع جنوب السودان، انتوا ديل لو ما طلعتوا برا من الجلباب بتاع الغبليه وطلعتوا برا من باب بتاع ده دنكاوي ده شلكاوي ده نويراوي ده بالياوي وطلعتوا برا من ان انا داير انفصل وده داير ينفصل، وكلكم انتوا انتهتوا وياي ما تشيلوا السلاح او تطلعوا الشارع في المظاهرات واليمود واليحيى وسلفا كير زاد يموت يوم ده، جنوب ده ما بيتصلى. انا الليله قاعد اتكلم معاكم بكل صدق وامانه. الليله ده كلام بتاعي يكون عريان بس انا شفت الليله شو بتاع الليله ده، انا جاي كده لان الناس اصلا ما خلوا لنا حاجه عشان نحترموا. مثلا ده الكلاب ما في زول فيهم بيستاهلوا انه يحترموا. انا بقول لكم الكلام ده، القاعدين في جوبا ده الكلاب القاعدين في الحكومه ده كلهم كلاب، ما في زول بيستاهل فيهم انه يحترم. انا قاعد اقول عليكم ولا عجبك يعجبك ولا ما عجبك اللايف فيديو ده اطلع من هنا، ولو داير سب لك. اللايف بتاع الليله ده انا شفت الناس اللي بيعملوا فوق ده ما خلوا لنا حاجه فيه اصلا، اللي يخلينا هنا اصلا عشان نحترمهم فيهم، لانهم هم ذاتهم ما يحترموا نفسهم، والزول اللي ما بيحترم نفسه ما المفروض يحترمه. وانا قاعد الوم الشعب بتاع جنوب السودان، هذا الشعب الوهم. اذا انتم ما كنتوا شعب وهم وبتعرفوا حقوقكم وين، والله النظام ده ما بقعد. كلكم قاعدين كوركم. انا مباراه ضارب لكم نفر بقول يا ادوار حتى الدعاره الناس النسوان جروا في محلات الدعاره عشان ياكلوا يالهم، ما نفع. ليه؟ لانه انتوا لما تقول لهم يا جماعه انتوا لازم تشوفوا الحاصل ده شنو. الموت ده مع واحد، انتوا قالوا الموت كم؟ موت ده مع واحد. الموت ده واحد يا جنوبين، موت ما اثنين. الزول ده ما قاعد يموت مرتين، زول بموت موت واحد بس، ما بتموت مرتين. كان بطلقه ولا بملاريا ولا بايدز ولا بشنو كان قتلك، انت بتموت موت واحده بس. انت ما زول ما بموت مرتين. وهذا الجبن كون انك انت ده يكون جبان ما بيهلك. والديستراكشن الحاصل ده الدوله دي قاعده تدمر في عيونكم وانتم شايفين، والناس بتقعد بعد شويه زمن زول سلفا كير دي حاجه سلفا ده زول كويس. سلفا ما زول كويس. سلفا ما زول كويس. سلفا ده يا سبب بتاع الدمار الحاصل في الجنوب ده. سلفا ده السبب بتاع الغبليه الموجود بين الجنوبين. سلفا يا السبب بتاع النهب بتاع الاراضي، الناس اللي بنهبوا اراضي بتاع المواطنين في جنوب السودان ديل قاعدين ينهبوا الواطه بتعليمات من سلفا كير مياردي. اللي بيقتلوا المواطنين ديل بيقتلوا المواطنين بتعليمات من سلفا كير. الان non gunmen those are operating in Juba, they operate under the national security of Akolkur بتعليمات من سلفا كير مياردي. كوراجين الاسا الناس هسه كوراجين ده مش هسه كوردا، بعدين انا جاي لكوردا بعد شويه. كوراجين هسه الامبار الناس كلها قاعده جود، الناس كلكم انتوا جنوبي الناس قاعده كوركم في السوشيال ميديا موضوع بتاع 7.8 بليون يا جماعه. 7.8 بليون دولار. انت تصدقوا البيل البلدوزر بتاع تنزانيا
لما خش البقى الرئيس، انت عارف انه البيل اللي كان بتاع تقريبا بناء بتاع واحده من المؤسسات في تنزانيا، انت عارف اللون القنصل انت عارف كان كم؟ اللون ده كان ب 2 مليون 2 بليون دولار. البيل اللي هو قتله، البيل اللي هو كنصله. لما اول ما جاء في الرئيس 2015 اول بيل هو كنصله لون بتاع 2 بليون 2 بليون ده بلدوزر. تخيلوا سلفاكير ده داير يشيل البيل، داير يشيل لون ب 7.8 بليون دولار. لشنو؟ ما معروف. لشنو ما معروف؟ ده سلفاكير اللي انتوا قاعدين تتكلموا وقاعد تكوركوا كان المرتبات منو يا رئيس؟ انا قلت لكم قروش ده بترول لما نجي مطار جوبا ده القروش ده بتجي وبالطياره بيمشي لجيوان. ده منو قاعد يصرف القروش ده؟ جنوبيين انتوا قاعدين تشاهدوا لايف فيديو اسالوا نفسكم ليه سلفاكير ده ما قاعد يدي بنوك ده للبنك؟ يا جماعه يا جنوبيين انا داير اقول لكم حاجه عشان انا والله شفت القاعد يصل في الجنوب ده لونينا ساكن ما عملنا كنترول ليس يا اخي ما ممكن يا اخوان ما ممكن يعني كده اقول كده. عشان كده ناس السكيورتي كانسل في الامم المتحده الجلسات بتاع جمعيه العامه للامم المتحده نازل ما يحترموا دوله بتاع جنوب السودان ونياندين خاتين ورا. انتوا لو دايرين انا ارفع لكم صوره حسب ارفع لكم صوره بتاع ريبيكا نياندين خاتين ورا هناك وقدامها ما فيه ميكروفون. انتوا لو دايرين الصوره بتاع نياندين ريبيكا نياندين في سكيورتي في اجره في يونايتد نيشن قاعده في ترابيزه الديليجيشن بتاع جنوب السودان ولا لانه اصلا ده دوله ما محترمه وقياده اصلا ما محترمه والشعب ذاته ما محترم. لانه الشعب ده لو كان محترم كان وقفوا القاعد يصل ده. لكن برغم الشعب بتاع جنوب السودان شايفين الحاصل ده ومتقسمين قبليا، تلقاهم مستعارين فيما بيناتهم كقبائل، قبيله فلان وقبيله فلان وقبيله فلان. ده دوله بتاع جنوب السودان تحت قياده بتاع سلفاكير. وده سلف النجاح ليه؟ لانه في واحد سجمان قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو انسان قبلي متخلف وجاهل وبشوف انه السلفه ده والله بس هو كده بس خليه يكون قاعد. كان انت سالته سلفاكير ده قاعد يقدم شنو للانسان الموجود في بار غزال؟ he doesn't know. لو سالته سلفاكير ده قدم شنو لغرب الاستوائيه هنا he doesn't know. انت لو سالته سلفاكير ده what did you do? What did you offer to the people of Upper Nile? قدم شنو؟ he doesn't care. سلفا he doesn't care. but ممكن يجيني زول هنا غبي في هذا اللايف فيديو ويجي يقول لي يا ادوارد انت ليه قاعد تشتم في سلفاكير؟ انا قاعد اشتم فوق لانه زول useless. He's a useless idiot president ever. ابلد مخلوق ربنا خلقه في الدنيا ده هو سلفاكير. زول فاسد اخلاقيا، فاسد ماليا، فاسد اداريا، بليد في اداره بتاع الدوله في نفس الوقت. بليد في اداره بتاع الدوله ولا يرتقي لمصوبه انه يكون رئيس بتاع الدوله اصلا. لانه الحاجات اللي قاعد يصل ده قاعد يصل بتوجيهات من سلفاكير. خليني اوريكم كيف البيل الناس قاعد يتكلم الكونتراكت الناس شغالين الدوله كوراجين ما هو زول اللي اسمه ابرام وات هيز نيم منو مدول ده فولينو دينج مدول. اتخيلوا يا جنوبيين الشركه بتاعهم اللي اسمه عموك ده، شركه اسمها عموك الشركه ده يا جماعه ما في دوله شريفه في الدنيا ده. دوله بتحكم باراده بتاع الشعب، الدوله بتأمن المستقبل بتاع الاجيال، الدوله بتفكر انها كيف تحل الازمات والمشاكل بتاع الشعوب. عشان كده لما نجي نزل يقول انا احترم النظام بتاع سلفاكير والسلفا ده ما بيحترموا ليه؟ ما قاعد يحترموا ليه؟ لانه ما خلوا لي مساحه انه انا احترمه. الناس اللي ما خلوا لنا مساحه عشان نحترمهم. واي زول بتجيني الليله دي بتقول لنا عشان انا اوريكم شفت الجنوب ده السلفا ده دايره ده ويل جو فور ات. الناس هتصلوا لانه this is a complete destruction وما ممكن. بلد ما بلد بتاع سلفاكير. ولو ما شغل بتاع جبنه القاعدين في الجيش والميليشيات والسجم
الجابينه في الجهاز. عشان كده لما انا قبل كم يوم بيختلف مع الناس اللي بيجي بيقولوا ده تقول اكل كورده يجي يقود البلد. اكل كورده ما يبقى راجل كده يشيل سلفاكير برا، لو ما جزء من الفساد اللي قاعد يصل في الجنوب ده، لو ما جزء من الفساد اللي قاعد يصل ده. عشان كده انت انا شفته زول من الداخل تقول لها الليله دي انت من موجود في الداخل مع النظام بتاع سلفاكير وتجيب لي واحد من القيادات اللي قاعده دي، انا بقول لك انت الفرق بينك وبين لو انت زارك حرامي زيهم وما نافع زي الناس اللي قاعدين في الداخل دي. لان لو كان عندنا جيش وعندنا جهاز امن وطني ما قبلي اننا ممكن نتزبوا كشعب بتاع جنوب السودان، الناس ده كان عملوا انقلاب لسلفاكير. ما ابقوا رجال اللي قاعدين في الداخل كان في الجهاز ولا في الجيش، ابقوا رجال وكلهم بيتباكوا زي النساوين، بيتباكوا كلهم زي النساوين. عشان كده سلفا ده قاعد يعمل اللي قاعد يسوي فوقه ده. سلفا ما ده كوركو تجيهم في السوشيال ميديا والله قروش كلهم قاعد يكوركوا وساكتين ساكتين ويطلعون ان يا ناس الكعبين، يطلعون ان يا ناس الكعبين. ليه؟ لانه مستفيدين. في عنده ولد عمه قاعد مع نظام بتاع سلفاكير، في اللي عنده بيت خالته قاعد في مكتب بتاع سلفاكير، في اللي عنده شنو مستفيد منه. عشان كده لما تيجي تتكلم عن التغيير بيسكت. لكن انتوا ما قاعد تفكروا المستقبل بتاع اجيالكم، ما قاعد تفكروا المستقبل بتاع ابنائكم انتوا يا شعب بتاع جنوب السودان. يا اخي هنا ديل خلونا خلاص، ما هو هنا اوريدي هنا ديل خلاص، ما هنا ما نستفيد اي حاجه ولا نستمتع من الدوله اسمها جنوب السودان دي. لكن انا داير رئيس القاعده الشاهد لايف فيديو ده، انا يوم ده انا قلت لكم هنا ده، قلت لك انت لما تجيني في اللايف فيديو وانا قاعد اتكلم عن المستقبل ما تتكلم عن نفسك يا اخي يا سجم انت، ما تتكلم عن نفسك يا وهم انت، اتكلم عن جناك. انا قاعد اقول لكم انت ما تتكلم عن نفسك، انا اي دوره ما قاعد اتكلم عن نفسي لانه خلاص انينا ورد اللي عايشنا زي الناس، لا استمتعنا بالدوله دي، لا قرينا ايس قرينا وتعلمنا، لكن كله فاضي ساكت، طلع كله وهم وكلام بتاعت اونطه. ليه؟ لانه ربنا ابتلانا بقياده سجمانه، قياده بليده، قياده متخلفه، قياده انتهازيه. ابتلانا بقياده الانتهازيه. عشان كده انتوا هسه كلكم قاعدين تكركم، والبتجي بتشتمني ده اقعد اشتم السجن بتاعك اللي قاعد في جوبا ديل، شتم السجن بتاعك اللي قاعد في جوبا ديل. ايماجن انا ما بلوم كوراجين، انا قلت لهم قبل فتره انه مشكلتي ما كوراجين، انا لا كوراجين ولا مشكلتي ما ميت ولا مشكلتي ما عايزه الحرامي. لانه انت لما تكون رئيس انت قاعد تدير الدوله، دوله ما بتاع امك ولا بتاع ابوك يا اخي، ده دوله بتاع الشعب. ليعلم سلفاكير انه الدوله ده ما دولتك انت، ده دوله بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. انا الليله كان بقيت رئيس الدوله ده ما دوله بتاع امي انا ده يا اخي، ما اقو امي انا ولا اقو ابوي انا ذاته، ده دوله بتاع الشعب، دوله بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، الدوله دي دولتهم. سو انت لما تكون قاعد في الكرسي ده انت ما قاعد في الكرسي ده لانه انت جابك ربنا جابك خداك في الكرسي ده، لا انت قاعد في الكرسي ده لانه في غبي في واهم وراك شايل سلاح وقاعد يديك بروتكشن. حتى هو ذاته تلقاه جناو ومرته قاعد تلف ما قادر تلقى حق فاتوره العشاء، ويجيك في النهايه بيقول لك بنكير، بن بتاع شنو؟ انتوا ما تعرفوا بن؟ ارجعوا لقبائلنا بتاع جنوب السودان الزول الزمان البن لما نقول لك السلطان ده بيت السلطان ده ناس باكلوا منه والناس بيكونوا مبسوطين. يا تو قبيله في الجنوب اللي كان السلطان بيكون حرامي وبيكونوا ماشيين وراه. اكتبوا لي تاني الجنوبيين عشان ما تقعدوا تكذبوا على البعض. يا تو سلطان ما زمان كل القبائل ال 64 قبيله بتاع جنوب السودان كل قبيله عنده سلطان بتاعه، واي سلطان بتاع القبيله لازم يحكم الحكم الصحيح. وانتوا ليه بتجيبوا مع زول ده؟ ليه انتوا بتدعموا زول حرامي زول قاعد يدمر في بلد سلفاكير؟ عشان ما يجيني زول الناس اللي بيمسكوا عصايه من نزل يقولوا كوراجين، لا الزول الادى كوراجين قروش الكونتراكت ده منو؟ انا ما بسال كوراجين، انا كيدوت كوراجين ورا خلاص. كوراجين ده مع سلفاكير زول مفتح يا جماعه، الدوله الوحيد في العالم. اسمعوا كلامي ده يا جنوبيين، خليني اقول لكم في اللايف بتاع الليله ده، تصدقوا في كم ناس قاعدين في دبي منتظرين قروش من كوراجين؟ تصدقوا في كم؟ قريب ل 250 نفر، قريب ل 250 نفر يا جنوبيين. اسمعوا كلامي ده كويس، انتوا قاعد تشاهدوا اللايف فيديو ده. خليني انا الليله اكلمكم يا شعب بتاع جنوب السودان، ده ما بيحصل في اي دوله، ده ما بيحصل في اي دوله ثانيه. الناس دي قاعده في دبي قريب ل 250 كلهم سماسره والصعاليق بتاع السوق والسماسره بتاع النظام قاعدين في دبي. مكتب تركيا ده كله
ناس ابو طالب ديل قاعدين في دبي. حسين عبد الباقي مش حسين عبد الباقي مش رجع قبل كم يوم من دبي قال انا جاي، قالوا جاي من دبي من العلاج. لا 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 لا، حسين ما جاي من العلاج. اسمعوا كلامي يا جنوبيين، حسين ما جاي من العلاج. وانا متاكد حسين عبد الباقي قاعد شير لايف فيديو ده، شير لايف فيديو حسين عبد الباقي وقاعد شير لايف فيديو وانا قاعد نعمله هسه ده. حسين ما جاي من العلاج. حسين قاعد يتابع قروج لانه كلهم ده الدوله، ده طريقه اللي هم قاعدين يديروا البلد. بيمشوا لازم انت تمشي حسين، لانه حسين لو بقى ما فيش في دبي وقروج ده كوراجين استلموا ما بلقى حقه، ما بلقى حقه، لانه قروج قاعد يتقسموا دايركت. قروج بيتم تقسيمه immediately، بس بيتم تقسيم القروج immediately. عشان كده الناس دول قاعدين في دبي ونايمين في فنادق، نايمين بفنادق على حساب بتاع كوراجين ولا حساب بتاع الدوله. اكتبوا لي يا جنوبيين الكلام ده قاعد يصل في الدوله. اكتبوا لي يا جنوبيين الكلام ده قاعد يصل في الدوله. الدوله زي عنده مستقبل؟ الدوله زي عنده مستقبل؟ ايفن كوراجين نفسه لو قاعد شاهد في اللايف فيديو ده، لو كوراجين وقاعد شاهد في اللايف فيديو ده وقاعد في دبي، كوراجين take it from me and you know what I'm talking about. انت بتعرف اللي انا قاعد اتكلم عنه، لانه انت زارك واحد من الضحايا بتاع سلفاكير، وكور ده زاره ضحيه بتاع سلفاكير. انت عارف الخطوه الجايه شنو؟ الكور بتاعهم ده زاره هسه عمل السكيورتي كونسل. السكيورتي كونسل الناس دي هسه هيحط له سانكشن. البانل اوف ذا اكسبرت الناس دي هسه ماشيين وراه من السنه اللي فاتت. they are watching كوراجين and now they are filing a case. they are filing a case now and United States of America. وانا بيجيكم للتقرير للريزولوشن بتاع سيناتور ريتش، انا بيجيكم له بعد شويه. this is my second topic عشان اوريكم البلد ماشي لوين وبنضيق عليكم. والله هنينا قاعدين برا هنا ده بنضيق عليكم يا سلفاكير، وانت هتجري براك. لو الشعب بتاع جنوب السودان يا سلفاكير ما طردوك يا كيري هتجري براك and we are coming to that. والله كيري هتجري مع شغل بتاع international community يا كيري هتجري believe me or not. اسمعوا كلامي ده يا جنوبين وناس كير وناس ناس حسين عبد الباقي واللصوص والوهم ناس تركيا وديل you take it from me. والله هنينا ديل ماشيين وراكم، مش شعب بتاع جنوب السودان ما داير يطلع الشارع يشيلكم برا والقاعد يصل ده. لكن والله صدقوني الناس دي انا ضايق لهم، انا بنضايق لهم. كوراجين هسه خلاص انت زارق كوراجين، انت خلاص خشيت في بلاك ليست. ليه؟ لانه بيستخدموك. ما في دوله يعني تاجر شغل زي ده in my life I never see this. شغل زي ده باسم بتاع الدوله انا I never see it. يا جماعه يا جنوبين خلونا نكون صادقين مع نفسنا. let us be honest يا شعب بتاع جنوب السودان. يا جماعه بلد قريب ل 250 نفر قاعدين في دبي نايمين في فنادق الفارهه باسم بتاع الدوله. انا ما شفت حاجه زي ده. I never see this in my life. ما في الدوله حتى الصومال ده، حتى الصومال قاعد قدامكم ده القاعد يصل في الجنوب ده ما قاعد يصل في الصومال اللي ما عنده اداره ده. انا جادي معاكم. الناس اللي قاعدين في دبي ما كوراجين، الناس المنتظرين قروش كلهم. يا جماعه يا اخي الدوله ثانيه تدار في دوله ثانيه، دوله ثانيه تدار في دوله ثانيه، ده ما بيصل يا جماعه. كده ادونا لايك ادونا لايك كويس. ده القاعد يصل، ده القاعد يصل كويس. ده القاعد يصل في ناس كوراجين. الناس دول كلهم قاعدين في دبي حتى بيت سلفاكير. عشان كده المباراه لما قالوا وزعوا القروش، لما قالوا وزعوا قروش قالوا وزعوا القروش الناس، وده خلى بالمناسبه ده خلى سلفاكير يغير القرار. يا جماعه في ناس قاعد يعمل ريبورت للفيديو، شير الفيديو، ادونا لايك. في ناس قاعد يعمل ريبورت للفيديو، شير اللايك كويس. شوفوا الناس اللي عملوا شنو. جابوا ورقه. اول حاجه قبل ما يجيبوا ورقه خلينا قبل ما امشي للموضوع بتاع القروش. الورقه ده الضمان بتاعت اللون وقع عليه سلفاكير. الزول شال الورقه ده المشي اغنى سلفاكير ده توت كيو. ولو كلام انا قاعد اقوله ده غلط خليه يجي زول في اللايف فيديو ده يقول لي الكلام ده غلط. خليه يجيني توت كيو هنا، خليه يجي ينكر يقول لي الكلام انت ما قاعد اقوله ده. كلام ده انا جاي من مكتب بتاع توت كيو ومكتب بتاع سلفاكير. معلومات بتاعنا قاعد اقول لكم ده انا جاي من مصادر داخل مكتب بتاع سلفاكير وداخل مكتب بتاع توت كيو. الزول الاغنى
التراكي نازل كراجي مشى للبنك بتاع جنوب السودان، البنك رفض. لأن قروش زي ده مثلا يا جماعة 7.8 billion dollars to be paid in 11 years. سلفا كير هيجيب القروش من وين؟ كان 11 سنة. سلفا كير ده هيجيب القروش من وين؟ 11 سنة. الناس معناه الضمان شنو؟ انا داير اسالكم سؤال بس، كل زول جاوب لي تحدي الضمان شنو بتاع القروش ده؟ يا اما الضمان يكون دوله بتاع جنوب السودان، يا اما الضمان يكون شركات بتاع البترول، يا اما الضمان يكون شركات بتاع الغاز، يا الضمان يكون ولايات، يا زي 5 ولايات من ولايات بتاع جنوب السودان. ما هو كده، ما هو كده. الضمان يا اما الضمان يكون يا اما شركات بتاع البترول، الاويل بتاع فلو جوبانتيو، يا اما الضمان يكون المينرال، يا اما الضمان يكون الولايات. كده يشيلوا الاداره بتاعت الولايات ده for 50 years. يا يكون دوله بتاعت جنوب السودان لانه ما عندنا ميناء، ما في حاجه اصلا ممكن تتشال. وجنوبين انا كلام قاعد اقول لكم ده كلام ده خطر. في ناس منكم ما بيفهموا، بيشوفوا انه نينا قاعدين نجي نجود. لا، نينا ما قاعدين نجود، اننا بنجي نتكلم لانه الكلام ده قاعد يوجعنا، لانه الكلام ده قاعد يوجعنا اصلا. الدوله ده it should not be abused like this one, but like this way. الدوله ده should not be abused بطريقه سلفا كير is abusing the country. والناس قاعده والناس اتعلمت والناس قرت. ليه بس يا اخي؟ ليه الناس دي ما قادره تشتغل؟ ليه الناس دي كلها بس منتظرين على اللون؟ الناس دي كلهم قاعدين فنادق. ده منو قاعد يسمع لهم يكونوا قاعدين في دبي؟ كلهم بالمكتب بتاع تركيا يكونوا ماشيين بدبي. مكتب بتاع حسين عبد الباقي الناس دي قاعدين في دبي. ليه؟ لانه عارفين ما في قروش في جوبا، عارفين الناس اللي قاعدين يناموا في بلد، عارفين الناس اللي بيشيلوا موارد في الدوله في اللونز. عشان كده كل زول لازم يمشي دبي يكون قاعد هناك. كويس؟ ده جنوب السودان يا شعب بتاع جنوب السودان. عشان كده نينا لما نجي نتكلم بنزعل، ما قادرين نتحمل الشغله دي يا اخي. والله ما بنتحمله. لانه ليه بس why it happening like this؟ ليه الناس دي كلها يا جماعه؟ الدوله 250 نفر قاعدين في دبي وكورا جنده يا مسؤول عنهم. الناس دي قاعده باسم دوله بتاع جنوب السودان. يا اخي ما يمشي يرجعوا يا اخي تدرسوا في جنوب يا اخي، امشي اقعدوا يشتغل يا اخي، شوفوا لكم شغل، شوفوا لكم الشغل. لكن ليه؟ التعرف ده قاعد يحصل ليه؟ لانه ما في رغبه. ليه؟ لانه ما في دوله. ليه؟ لانه ما في حزب سياسي. ليه؟ لانه ما في رئيس. ليه؟ لانه ما في قياده سياسيه. ليه؟ لانه شغله بتاعت فريندز عصابات. وانا داير اقول للجنوبيين طالما زول اللي اسمه تركيا وده اسمعوا كلام ده يا شعب بتاع جنوب السودان. انتوا دايرين ولا ما دايرين؟ طالما زول اللي اسمه تركيا وده هو لسه مستشار الامني لسلفا كير، تصدقوا يا شعب بتاع جنوب السودان، جنوب السودان ده ما راح يرى النور واستمر النهب. اللوتينج will continue للريسورسز بتاع جنوب السودان. والزول اللي اسمه تركيا وده الزول ده اول حاجه زول ده تابع للحركات الاسلاميه، الجماعات الارهابيه المتطرفه. ده زول بتاع الحركه الاسلاميه العالميه. He doesn't give a damn about the people of South Sudan. This dude is just looting and destroying the country. He doesn't know nothing, but he know how to destroy and how to loot the country. He knew that very well. الزول ده والله صدقوني يا جنوبيين انا داير اقول عليكم ما تطالبوني عليفه وانتوا قاعدين وانا قاعد. طالما سلفا كير ده قاعد وزول اللي اسمه تركيا وده قاعد، صدقوا انا ما اعرف الزول اللي قاعد يعمل لسلفا كير شنو. الزول اللي قاعد يخوف لانه اللون الزول الشال اللون الزمان ده المشي اغنى سلفا كير وقع له ده تركيا عمل له شنو؟ الزول اللي اغنى ده تركيا. اللون انتوا قاعد تكوركوا ده قروش بتاعت لانه تركيا ما الزول ده سمساري. الزول ده سمسار كويس. معنى حسين عبد الباقي، حسين ده ما ورسوك. انا قلت لهم قبل كده حسين عبد الباقي ده ما ورسوك. انتوا لما تجيبوا لي الميليشيات ويا السوق تجيبوهم قصر الجمهوري ده لا يبقوا رجال الدوله. هذا زمانك يا مهازل فامري يا اخي. والله نينا ده يا اخي الله ده حرام يا اخي. ده سمع يا اخي والله العظيم ده سمع ويات امي والله يرحمها. ده سمع. انت متوقعين شنو؟ لما يا جنوبين تجيبوا يا السوق وتبقوهم في قصر الجمهوري تجار بتاع سوق سوق الافرنجي والتجار بتاع الدولار والتجار بتاع what you call it الكونتراكات I don't know what they call it في جوبا.
تجار ديل لما يجيبون في قصر الجمهوري. انت يا جنوبين what are you expecting؟ بس انا داير اقول لكم انا الليله دول انا كنت واتسوق، انا قاعد ابيع قاعد ابيع what do you call it، قاعد ابيع اسمه شنو يا اخي، مرحوم قدرك ده، انا ما كان في خرطوم وقت داك، القمصان بتاع اللي ورا ده، الناس اللي ماتوا ديل وشنو ده you see them is ما عيب is good، ما عيب. لكن الزول زي ده لما تجيبوا له في قصر الجمهوري انت هتتوقع شنو؟ زول كان مهمه بتاعه شغال بتضرب ورنيش لعمر البشير، زول كان شغل بتاعه ينظف جزمه بتاع عمر البشير، الزول ده كان شغل انه يمشي يشتري يبيع ميليشيات. توت كيو لما عمر البشير رباه اصلا هو كزول عميل ضد الشعب بتاع جنوب السودان، يبيع ابناء بتاع جنوب السودان. التوت كيو مهام بتاعه كان بيشتري ميليشيات، يشتري ميليشيات ويشتري الضمائر بتاع ابناء الجنوبيين وبيزاد ابناء النوير والجنوبيين التانيين ده كان الشغل بتاع تركيا. انت الزول زي ده لما تجيبه تبقيه مستشار بتاع رئيس الجمهوريه، الزول ده انت هتتوقع منه شنو؟ جوجو يا تريزا جوجو الناس زي ديل يا اخي والله جنوب السودان. عشان كده انا والله انا عجبني كلام بتاع الصحفي الامريكي لما المره اللي فات اتكلم لما جوزيف بايدن فاس والنائب بتاعه النائبه كمال يبقى نائب رئيس، وقال ادى رساله لبلاك امريكان، انا نسيت اسم الصحفي، انا I share it in my page. قال the character matters للناس هنا في امريكا. هنا behavior بتاعك شخصيتك ده مهم ليك انت ولا مستقبلك. ده قاعد نقول للعيال بتاعنا هنا، العيال اللي قاعدين يولدوا في امريكا هنا، الدوله الديمقراطيه، الدوله بتاعت مؤسسات امريكا ده، لو انت سرقت قبل 20 سنه وانت مشيت تقدم للشغل بيعملوا لك باك جراوند تشيك، ولقوا باك جراوند تشيك والله صدقوني ده مش لبان، ده لبان في يدنا كويس. صدقوني يا ناس قاعده تشير اللايف فيديو ده، انت لو مشيت للستور في امريكا هنا قبل 10 سنه ولا قبل 15 سنه وانت سرقت اللبان ده في اشغال في بلد ما في الشركه بعين، لانه انت حرامي موجود في الريكورد بتاعك. تشوفوا البلد دي كيف؟ عشان كده قاعد نقول للعيال بتاعنا الناس اللي قاعدين هنا، انا قاعد استغرب الناس اللي كانوا قاعدين في امريكا بيمشوا الجنوب يبقوا حراميه، مش الجنوب احسن منهم ناس ما يقدر اللي كانوا قاعدين في امريكا وشغالين في سيستم في البلد ده. لكن ما طبعا الزول الجعان ما بيشبع، الزول الجعان. انا زمان هنا لما كنا صغار بقول لنا كلام، خليني اقول لكم، قال الزول اللي امه ما اكله كويس وشبه في يد امه، الزول زي ده ان هيز لايف، امك ده لو ما اكلك وانت شبيت كويس وانت بتقتنع بتطلع من بيتكم داق صدرك انه انا طلعنا بيت ابوي انا زول شبان وما اكل، الزول زي ده طول عمره هيكون جعان ويسرق. والسجمه زي ديل يا قاعدين في النظام بتاع السلفاكير ديل، 3/4 بتاعهم امهاتهم ما اكلهم في بيوت بتاعهم، لانه لو كان عندهم اكلهم في بيوتهم اللي بيعملوا فوق ده ما كان بيسووه، لانه كان يكونوا ناس عندهم الهزه والكرامه، كان يعاينوا المستقبل بتاع البلد، بيعاينوا المستقبل بتاع الاطفال الماشيين في الشوارع ديل. ذمهم شنو؟ ما ناس زي الماشيين في الشوارع ديل فيهم الزول اللي ابوه مات في حرب التحرير بتاع جنوب السودان، فيهم الزول اللي ابوه مات في حرب التحرير. ضحكني كلام بتاع الله، كلامك صح. ما بتلقاه في بيت ابوك بيخلق في بيت الجيران. اللي انت ما بتلقاه في بيت ابوك، ناس اللي بيعملوا مشاكل لسه زمان، مشاكل بتاعنا بتاع الاسر. انا خلينا نتكلم معاكم في اللايف فيديو ده، انا لازم اكلمكم يا جنوبيين. ما بتلقاه قالوا ما بتلقاه في بيت ابوك، زي مثلا كتبوا على هنا بتلقى بيقلع لما تمشي بيت بتاع الجيران بتتخلع ليه؟ لانه انت ما شنو بيت ابوك. انت الاكل اللي ما بتلقاه في بيت امك ولا بيت ابوك لما تمشي بيت جيران وانت يدوك الاكل ده بحريه وتاكل وتشبع، انت بتتخلع. وده الحاصل هسه عندنا في جنوب السودان، ده الحاصل في الجنوب. ناس ما عندهم ذمه، ناس ما عندها رحمه، ناس ما عندها قلب. انتوا بقيتوا اسوأ من الكيزان يا اخي. الله يلعنكم ويلعن اليوم اللي ما انا معاكم، والله ربنا يلعنكم ويلعن اليوم اللي ما انا معاكم في الدوله اسمها جنوب السودان.
ما في فرق بينكم وبين الكيزان، كلهم سجم ووسخ وعفن. لانه لو كان عندكم ضمائر ما ممكن يدمروا الدوله بالشكل ده. سو الجنوبين هتتوقعوا شنو من توت كيو؟ هتتوقعوا شنو من توت كيو يا جنوبين؟ And Turkey is the one misleading this stupid president اسمه سلفا كير. ولو قاعد تتابع لايف فيديو ده you are a stupid president Kir. And this Turkey is misleading you. قال انا كنت مناضل بتاع شنو يا اخي؟ لو انت كان مت في غابه كان احسن. والله سلفا ده لو كان مات في حرب التحرير كان احسن. بيكوز زي كده احسن ربنا زار ما كان لمانا ما وكان لقينا زول ثاني عنده الضمير على الاقل يهين على الدوله دي. على الاقل يهين على الناس الزملاء بتاعهم الناس اللي ماتوا في خلا يا اخي. ده اصلا كان زول ما عنده مبادئ. زول كان ما عنده مبادئ. لو كان عنده مبادئ كان احسن. والله كده والله العظيم انا let me say tonight in this show لو انت مت في غابه ده والله كان احسن. كان انت مت في غابه كان اعتبرناك شهيد وبكينا عليك وبناخد اسمك تحت الجنود المجهولين اللي قدموا حقهم. لكن طلع لنا سجم وعفن ووسخ جاي بتدمر في المستقبل بتاع اجيال. انتوا متوقعين مني شنو يعني؟ عشان انا قلت الليله في بزات شو بتاع الليله ده انت ما عجبك الشو ده ما تجيني هنا get out. نحن this enough is enough. ده كلام فاضي ساكت. كلهم سجم يا اخي الصعاليق وبتاع ورنيش وكلام الفاضي. جيتوا مسكتوا الدوله بتدمروا فوقه يا اخي. ما انت ممكن تاكلوا البلد ده بيجيكم شنو يا اخي؟ انتوا ما قاعد تاكلوا يا اخي. عينوا للمستقبل بتاع الرجال يا اخي. ربنا يلعنكم يا اخي. ربنا يلعنهم. عينوا للمستقبل بتاع الرجال ده يا اخي. عينوا للبلد ده يا جماعه. شوف الناس دي قاعده تبكي كيف. وانا جاي اصلا لما نجي اتكلمكم الكتاب ده تقارير اللي كتبهم السيناتور الامريكي. انا بجيكم للتقارير اللي كتبهم السيناتور الامريكي امبارح عن الوضع بتاع الناس المتشردين في الجنوب. في شنو سلفا كير خلاه لنا نينا عشان نينا زارنا تيجي تقول لي ايدوا تعال نتكلم سياسه. سياسه بتاع شنو؟ شنو ناس تركيا وخلوا لنا؟ انتوا شردتوا البلد يا اخي. يا جماعه 2 مليون و800 حسب الكلام بتاع السيناتور وانا جاي له هسه 2 مليون و800 مواطن قاعدين اي دي بي سكام في البلد بتاعهم يا اخي. انتوا جاي تقول لنا سلفا كير الناس دي ما قاعدوا يصرفوا مرتبات. الناس دي ما قاعدوا يصرفوا مرتبات. عشان كده المحلات بتاع الدعاره بقى متوفره في بيوت. بقى اخلاقياتنا انتهت ليه؟ لانه لازم الناس عشان تاكل المرة لازم تمشي لبيئه شرفه. ده مش اول حاصل في جنوب السودان. ده مش الحاصل في جنوب السودان الجنوبي. تجيني هنا ده السجمان تجيني هنا ده تقول لي يا ادوار القاعد يصل شنو؟ ناس ما خلوا لنا حاجه اصلا. كل يوم سياسه وحكومه لازم يمشي and this government ونتكلم الكلمات السمحه دي. enough is enough يا اخي. لانه ده اصلا ما عندهم ذمه. والعذاب بتاع سجم القاعده في جوبا ده والله انا ما عندي لكم اي حاجه. كلهم اتى العذاب المشي يمداك معارضات بتاع الشنط السجم والوسخ ديل. فرق بينكم وبين ديل ما في. مشيتوا جوا لقيتوا المناسب لقيتوا حربات الفارحه خلاص نسيتوا. انتوا نسيتوا قضيه بتاع الشعب. يا شعبنا وإن مت يوما وسنموت من أجلكم. هذا الشعب العملاق وهذا الشعب المناضل وهذا الشعب المصابر وإننا وسنموت من أجل هذا الشعب. تصوا فيكم كلكم. شعب بتاع شنو يا أخي؟ لا بتعرفوا الشعب ولا بتعرفوا يوم من متنا ولا نقومنا يا أخي. كلام فاضي ساكت. وده أنا قاعد أقول لا يزول مناضلين يا شعب بتاع جنوب السودان. لو الحرامية ده اللي ما سكتوا ما انا ايدور ما بجد ما قاعد اقتنع بايديا بتاع الاتفاقيات بتاع السلام. عشان كده انا قاعد اقول للجنوبين يا جنوبين الحراميه والسجم والوسخ ده انتوا لازم تسوقوهم الى المحيط. ودكتور جونجر قال الكلام ده. دكتور جون نفسه قال الكلام ده. قال الشعب ده يوم لما يجي يوم هيجي يوم الحكومه دي ما تقدم خدمات وسيرفيس للمواطن ده الشعب ده بيشيلكم بسوقكم للبحر. كل يجي هنا إننا نهيئكم ونهيئ صمودكم ونهيئ نضالاتكم وهذا الشعب البطل وإننا ونموت فيكم ونناضل من أجلكم. كله كلام فاضي. كلام فاضي. كلهم يا مش جوا هسه كلهم حرامية ولصوص. كلهم شركاء في سرقة وفي النهب القاعد يصلوا في تدمير القاعد يصل للدولة دي.
Yes, ambassador. تقول لي كونتراكت كير. عشان كده لما نجي نسال نقول له والله سلفا كير ده زول مسكين. سلفا كير ده مجرم. انتوا لو ما بتعرفوا سلفا ده اكبر مجرم. سلفا ده مجرم. لو انتوا ما بتعرفين ناس قاعدين شاهدوا لايف فيديو ده سلفا ده مجرم. لانه الزول اللي وقع الكونتراكت قالوا ايمانويل اسد انا قلت قبل 7.8 بليون دولار يدفعوا في 11 سنه. انت هتجيبه من وين؟ قريش ده بس 11 سنه انت هتجيبه من وين؟ But they don't care. كورا جينج doesn't care. سلفا كير doesn't care لانه عارف نفسه ماشي يموت وقاعد يامن في نفسه. كويس؟ ما باقي لنا اي حاجه. الناس ما خلوا لنا اي حاجه. وانتوا يا جنوبيين عشان تاكدوا كلامي ده، انت لو عندك زول قريبك في جوبا ولا في دبي اضرب لدبي قول في كم سماسره قاعدين في دبي. كم سماسره قاعدين في دبي باسم بتاع الدوله بتاع جنوب السودان. وده كله سلفا كير. عشان كده من امبارح البنك بتاع الادمان عددهم قالوا مع نياندين هنا، نياندين في نيويورك هنا واشنطن قالوا مع نياندين وحددوا نياندين. ونياندين العمل طوال ضرب تليفون لسلفا كير قال يا سلفا كير هاي الماشي يصل ده انت هتندم عليه. ولانه سلفا ده زول جبان، ده حرامي جبان. حرامي جبان. يا سلفا كان تبقى راجل. سلفا كير انت كان تبقى راجل وما تعمل كانسل للكونتراكت بتاعك ده عشان انت كان تعرف الامبليكيشن بتاع الكلام ده. ليك انت شنو يا useless president. So very useless. ولانه راجل جبان ولانه كير راجل جبان ما انت ذاتك. شوف عشان كده انا قاعد اقول للناس انتوا دايما تنتبهوا لسلفا كير ده. اي زول قاعد يتعامل مع سلفا كير وكورا جين ده لازم تنتبه. ويا كورا جين already you are done. انا ما اقدر اركز معاك كثير لانه already you are done now. Salva Kiir was using you. He was using you and now he put you on the track. This international community, they are not playing and they are not joking, my friend. You done. It ain't head. Salva Ratala very smart. شوفوا اللي طلع very smart. خلوه شوفوا ورقة ده. شوفوا ورقة ده. خلينا نجيبه لكم هنا. شوفوا الوقع ورقة ده منو. ليه وقع ورقة ده منو؟ ما وقعه مش. خلينا نجيب لكم الورقة ده. شوفوا الورقة ده. الورقة ده وقع له منو؟ المدير مكتب بتاعه جيمس. let me دقيقة أنا عشان أنا ما قاري الاسم ده كويس هنا. جيمس دينغ وول مدير تنفيذي لمكتب الرئيس. اللي هو قال شنو هنا؟ نقري لكم ورقة اللي كتبه ده. قال إلغاء الضمان السيادي لشركة أموك للتجارة العامة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. يا جماعه قروي زي ده الشعب بتاع جنوب السودان قروي زي ده يدل شركه ما مؤسسه حكوميه ضمان يا اخي تشيل لون ضمان زي ده لون باسم الدوله وتديه لشركه بتاعت زول ممكن يموت الليله ده ونينا زاد نكونوا قاعدين في جرجره والشعب كضحيه. ده منو عمل الكلام ده؟ ده سلفا كير. الوقع على الضمان ده منو؟ ده رئيس كير. خلينا اقرا لكم الورقه دي يا شعب بتاع جنوب السودان عشان انتوا يا جنوبيين تعرفوا سلفا كير اللي انتوا قاعدين تنادوا بطل ده. سلفا كير ده عندي 2 تاريخ. نمنو كان في خلا وزاره ما عمل اي حاجه. ما يعمل لنا ازعاج ساكت في راسنا ده. انا مناضل وكلام الفاضي. انت مناضل لكن انت وثقت التاريخ بتاعك. طلعت حرامي يا سلفا كير. سلفا ده انت بعد ما طلعت الدوله بقيت حرامي ولص ومنافق واخطر حرامي على تاريخ الدوله السودانيه. كير ده طلع حرامي. خليه يجي نزل يقول لي كير ده ما حرامي. الوقع على الكونتراكت ده منو؟ الوقع على الضمان ده منو؟ ده سلفا كير. ده كير يا وقع عليه. ولانه خير رزول شاطر بعد ما هددوها والمباراه اتكلم مع نياندين والسفيره مباراه كير كان عنده اهتمام مع سفيره النرويجيه. سفيره النرويجيه مباراه مشى لكير قال له why are you destroying the country؟ كل ينكر الكلام ده يا اخي. why are you destroying the country؟ الشعب ده عمل لك شنو يا كير تشكر الشعب ده كويس؟ طوالي قام ادى تعليمات لجيمس قال شنو كده انت اسمعوا الكلام ده كويس يا جنوبي لانه ده enough is enough. اكتبوا اليكم ده كلام نقدر كده انا بقرا لكم هنا انا هنا ترجمته. اكتبوا اليكم بناء على توجيه من فخامه الرئيس سلفا كير مياردت الذي يفوضكم
بإلغاء الضمان السيادي البالغ 650 مليون دولار فورا، والذي حدد مؤخرا بتقويض المكاسب التي حققناها لانه مع شركائنا. ليه؟ لانه يا جنوبين البنك الدولي والبنك بتاع الضمان التجاري النازل عددوا سلفاكير النازل مدينه 344 مليون دولار خلال 3 شهور الفاتة لتطوير الاقتصاد بتاع جنوب السودان. قريت يا سلفاكير توددوا وين؟ ما IMF ادوك قروش قبل كم يوم 300 خلال 3 شهور المشهد. قريت توددوا وين يا سلفاكير؟ انت ما بتشبه، بس انا دار زول اسالك كير بس لو قاعد شاهد لايف فيديو. انت يا تو زول يعني يا جماعه زمان والله فعلا يعني في مثل قاعد يقولوا شنو والله كده انا ما بعرف عربي لكن let me try to say it بشنو من ngana يقول لو ده ngana يقول لو chala yi gogdi ngo yinu pidi mai yi pidi ji chala e chala ngo chamin e jiba doy. You will not be good. You will not be good. Yawde nizam bita Salva Kiir kida it go chala nothing more than this I can say about him, because long e jiba law we you cannot do this to the country. You cannot do this. ليه يا اخي ما انت قلت انت زول مناضل يا سلفا كير، انت قلت انت زول مناضل، انت قلت انت مشير خلا وشاكل ده باسم الدوله. اوكي انت مناضل but why are you doing this? Why are you doing this to the people of South Sudan? Why are you doing this? ليه انا قاعد اقول الكلام ده ليه؟ اتخيلوا يا جنوبين عشان ما يجي زول هنا ويجي يقول لي ولا كوراجين. لا كوراجين ده ضحيه، كوراجين ده ضحيه بتاعت سلفا كير. انا ما بركز على كوراجين ولا بركز على زول الناس زي لانه لو كان عندنا الدوله انا بركز على سلفا كير وتوت كيو. الناس قاعدوا يدمروا الدوله ده نفرين بس، ده نفرين توت كيو وسلفا كير قاعدوا يدمروا الدوله بتاعت جنوب السودان. كويس؟ ده نفرين بس قاعدوا يدمروا الدوله بتاعت جنوب السودان. اذا كوراجين انت لما انت عندك دوله وانت عندك مؤسسات وكوراجين لو بيك سمساري حرامي ما نافع انت يا بتضبطه. اللي بخليك اذا كوراجين ده زول حرامي وسمسار اللي بخليه يصل المؤسسات بتاع الدوله وانت يا عندك وزاره ماليه وعندك بنك المركزي ده لشنو؟ لكن لانه سلفا كير هو داير يدير الدوله بالطريقه ده. الناس ده طبعا البنك اللي عددهم البنك الدولي هددهم عشان كده زول سلفا كير يتملص. سلفا ده كان يبقى راجل. انا داير اقول لكم ما سلفا كير انت يا وقات كير ده يا وقع على ضمان، لكن انت زارق يا كير عشان ضمان ده ليه تقول لمدير مكتب بتاعك؟ انا لو كنت مدير مكتب بتاع سلفا كير انا ما كنت، لكن لانه كله ما نافعين وجبنا والسجن ووسخ انا لو كنت ايد ورا مدير بتاع مكتب سلفا كير ما بوقع. ليه؟ ما ده مسؤوليه تاريخيه، ده مسؤوليه تاريخيه. انا كنت بصيغ له الورقه ده نصيغ له نقول له يا زول حق امسك يا كورة شكرا يا انا بركبهم لك. كويس؟ وده يا جنوبي عشان كده انا قاعد اقول لكم يا شعب بتاع جنوب السودان مشكله بتاعتنا ده مشكله بتاع الدوله، مشكله بتاعتنا مشكله بتاع سلفا كير، مشكلتنا ده مش ده سلفا. كلام ده يس الناس كانوا محتاجين لكلام انا قلت بروتانا قبل شويه يا اختي لو شيء ابا ترجمتها لكم. ده كلام انا قلت قبل شويه بروتانا. اذا امك ده ربتك وانت جعان لم تشبع، انت كان مشيت وين ما بتشبع لان اصلا انت ما اكلت في بيتكم اصلا، ما ربوك تربيه صحيح. ده كلام انا كنت قصده، انا قلت باللغه بتاع الشلوك، كنت باللغه بتاع الشلوك لانه القاعد يصل ده السلوك بتاع الناس جعانين، ده السلوك بتاع الناس جعانين، ده السلوك بتاع الناس اصلا they doesn't care even about their kids. They doesn't care about their kids and they doesn't care about the future Republic of South Sudan. انت سلفا كير لما تكتب ضمان بتاع الشيك بقروش زي ده بقروش ده 650 مليون دولار ويمشي بس لكوراجين. وفي دبي كمان قالوا موزعينه ادود بيت سلفا كير عنده 200 مليون، عندك تركيا عنده 100 مليون، عندك غرغوري
بلاس كور وحسين عبد الباقي عندهم 350. بيت سلفا كير بشيل ال 200 مليون دولار بيمشي بدي ابوه القروش ده الدوله بتاع شنو ده؟ ده دوله شنو ده يا جنوبين؟ which kind of country is that؟ ها؟ دي شنو دي؟ عليكم الله هسه يجيني زول انت تقول انت مبسوط القاعد يصل ده؟ يا جماعه خليني اقول لكم تصدقوا وانا قاعد اتكلم معاكم ده الشعب بتاعتنا جعانين في 10 ولايات. تصدقوا في الوقت الكوراجين سلفا كير بواقع قروش لون. تصدقوا مواطنين بتاعتنا ماشيين ل 12 شهر ما صار ولا سنه ونص ما صار في مرتبات. تصدقوا الكلام ده؟ انا ادير اقول للشعب بتاع جنوب السودان الناس قاعده تشاهد الحلقه ده. جنوبي انا الليله ده كلمتها ما يس انا الليله قصدت كير ده وتوتكيو. انا بقول لكم بالواضح قصتهم. الناس زي ما خلوا لنا اي حاجه عشان نحترمهم ذاته. ما خلوا لنا اي حاجه خالص. اما توكو اسمه زول اللي اسمه كوراجي وشنو ديل انا اصلا ما بركز عليهم. لانه ديل النازل يوم الدين يعمل الفوضى قاعد يصل له. الزول اللي بيصدق قروش ده لسه الفاكر. عشان كده انا قاعد اقول لكم ما في دوله في جنوب السودان. لانه لو كانوا في دوله في جنوب السودان سلفاكير كرئيس لو فعل الرئيس ده انه ابو التعيق في راسه ده هو كان بيتعامل مع وزاره الماليه وكان بيتعامل مع بنك المركزي. ده مع المؤسسات الماليه بتاعت الدوله. اللي بيخلي سلفاكير يتعامل مع كوراجين وفولينو مودول ده شنو؟ وانت عندك بنك المركزي، انت عندك وزاره الماليه. اللون ده لما نشيله يا جنوبين اللون ده بيتشال باسم بتاع الدوله. كويس؟ ده مسؤوليه بتاع منو؟ ده مسؤوليه بتاع كوراجين؟ لا. الناس كلها قاعده في دبي، قاعدين في دبي شغالين قاعدين يتابعوا بس في قروش، يتابعوا في قروش فقط. عشان كده انا شخصيا في جانب اخر السلفاكير الان بقى مكشوف. حكومه بتاع السلفاكير بقى مكشوف. والمجتمع الدولي بدا قاعد تاخذ اجراءات ضد النظام الموجود في جنوب السودان. وانا شخصيا بقدم التحيه هنا ده لسيناتور ريتش وبروكر. انا بشكرهم نيابه عن شعب بتاع جنوب السودان. ده سيناتور امبارح هو ادى ريسوليوشن اساق قرار، والقرار مشى للكونغرس الامريكي، والقرار في ايامات الجايه هيكون في منصه بتاع النقاش. وهذا القرار هذا الريسوليوشن اذا كان فيه امندمنت فوق وهيتم ولا ما بيتم هيتم اجازه بتاعه والرئيس الامريكي هيوقع عليه. انا عملت له شير في السبعه بتاعي. الرئيس الامريكي هيوقع عليه في ايامات الجايه. لكن what is the good part of it؟ فعلا وزي ما كتب السيناتورز الامريكان وقفوا مع الدوله بتاع جنوب السودان. امشي اقروا الكلام ده. سيناتور ريتش هو اتكلم انه امريكا كدوله دعمت الشعب بتاع جنوب السودان من داي 1. امريكا دعمت جنوب السودان خلال 21 سنه بتاع الحرب. امريكا دعمتنا خلال 21 حرب. امريكا المنظمات الاغاثه الامريكيه ومنظمات الاغاثه النرويجيه هي من وقفت ودعمت الحركه الشعبيه لتحرير السودان خلال 21 عام. الناس دعمونا بالاغاثه، الناس دعمونا بالعلاج، الناس فتحوا الملاءه الجويه الامريكيه، فتحوا الملاءه الجويه الامريكيه ان تنزل فيها ابناء بتاع جنوب السودان من الريفيجيز. الناس طردتهم النظام الموجود في خرطوم. الامريكا فتحت الملاحه الجويه بتاعها ان الريد وات دو يو كول اللوست بويز الرجال الصغار الريد ارمي ديل انه ينزلوا في امريكا. اول واحد من اوائل الدول اللي فتحت الملاحه الجويه بتاعها، فتحت الملاحه الجويه بتاعها للاطفال بتاع جنوب السودان انها ينزلوا في البلد دي. وجزء منهم خشوا المدارس، خشوا الجامعات، جزء منهم انجزوا. اضافه لذلك امريكا فتحت الشريان الحياه، فتحت الملاءه الجويه بتاعها للريفيجيز بتاعتنا في كل الدول.
كانوا في مصر، اللي كانوا في اثيوبيا، اللي كانوا في يوغندا، اللي كانوا في كينيا، امريكا فتحت الملاعب الجويه بتاعها. ان الناس دي تنزل في البلد دي ويعيد توطينه من جديد، يتم اعاده التوطين بتاعهم، ويكون عندهم the new they can get a chance for the better life for themselves and their kids, and also they can contribute in developing their country. This is what this country did. United States of America they did that. عشان كده نحن لما كنا قاعدين نتكلم خلال الفترات اللي فاتت وخلال الحوارات بتاعتنا مع امريكا, why the American government is actually watching and they are seeing what happening in the country without taking any action against that government. Why did government of the United States take an action in Libya? Why did the government of the United States take an action in Iraq? Why did they take action in Afghanistan? Why they don't do it in South Sudan? They have to do it. Inshallah khaleji munuzar khaleji. Learn which is better we go out from this useless Alice Salva Kiir and Turkey. Because people of South Sudan, they are not able actually to go out and remove this government. Because they are tribalized. كلهم القبائل دي بقى موجود في راسهم. No, they don't care about الدولة اسمها جنوب السودان. يا جماعة في هجوم للفيديو, عملوا شير للفيديو. عملوا شير, عملوا لايف في هجوم للفيديو. والله ضحكني كلام بتاع فيلمون. والله يا فيلمون انت ضحكتني والله. والله فيلمون كتب كلام ضحكني. فيلمون قال شنو بالانجليزي ناس اللي قاعدين تعدل. قال في الثقافه بتاعت ناس المابان اي زول ثقافه القيم بتاعت مابان الكلشه بتاعتهم القيم بتاعتهم, قالوا اي زول انضم لحكومه ده وبقى شغال مع حكومه الزول ده حرامي, الناس كلهم في الهله بيبتعدوا منه. This is so funny والله. imagine قال لك ناس مابان انت لوندو فعلا ديل كلهم حراميه. كلام ناس مابان ده صح. كلهم القاعدين ديل هسه حراميه. ناس مابان they have right to come out with this kind of values. ليه؟ لانه دي فعلا انت ما بتقدم غير تسرق الناس وغير انت تاكل الناس, ما عندك اي شغل. عشان كده people they distance themselves from you because they بقى زول حرامي. Let's continue on our topic. وانا قصدت الكلام ده في الحلقه بتاع الليله ده, انه الاكشن ومبال الريسولوشن ده السيناتور ريتش وصل له ده بالنسبه لنا ده يفتح مساحه جديده للشعب بتاع جنوب السودان. والناس اللي انتم ما قادرين تشيلوا سلفا كير ده, سلفا ده جنوبين انينا ذاتنا انينا وي ار بوشينج هارد. وانتهى ضروره امريكا تتدخل في جنوب السودان, خليها تتدخل. because enough is enough. Salva Kiir is abusing the power bitato. He's abusing the country resources. He could not be there even for one day. One day be a president, ya. Khalik Rais for one day yourself, ya. Be a president. You cannot always in your life be a useless from day one until the day you get out from the power. You should not do that. عشان كده انا كايد ورا ندير اقول لكم هنا ده الريسولوشن ده بدايه جديده للتاريخ بتاع جنوب السودان. And we are pushing hard. American let them go more than this. Let them go more than this. حتى البلد ده لو شالوا United Nations خليه يشيلوا ذاته. It is better. It is better أحسن لكم انتوا انو بدنا نمشي تاريخ متحد. It's better than الغيار القاعدة دي هسه. كل يوم distraction الناس ده بيبيعوا في البلد وانتوا ذاتكم الناس لما تيجي تقول لهم والله البلد ده السياده. وين السياده؟ هسه في سياده في الجنوب؟ عندنا بلد في جنوب السودان. خلي عندنا هسه بلد مش احسن على الاقل يا اخي امريكان ده ممكن ينظموه وناس تشتغل ويبني مؤسسات، نبني مؤسسات ويتم محاربه الفساد. مش افضل يسلموا اليونايتد نيشن؟ اذا الجنوبيين ما قادرين تطلعوا الشارع one of two قدامنا خيارين، يا اما انتوا يا الجنوبيين تطلعوا الشارع يا اما الثوره السلميه او تشيلوا الناس يشيلوا السلاح كلهم. and this government they must go. ولا شلة بتاعت معارضه دلت تتوحدوا كلكم. ليه خلينا نتواصل. السيناتور قاعد يطالب بشنو؟ السيناتور قاعد يطالب انه يجب مراجعه سياسه امريكا
اتجاه الدوله بتاع جنوب السودان. يس امريكا لازم تراجع، لانه امريكا هي كانت السبب في الانفصال بتاع جنوب السودان. امريكا نادوا عمر بشير ونادى سلفا كير وهددهم وقال لهم الشعب بتاع جنوب السودان يمشي يصوت. بعدين في ناس طبعا قاعد يفتكروا انه كيزان ده كان عندهم نيه بتعملوا دايرين الجنوب ده ينفصل. في حاجه كثير، ناس كثير ما بيعرفوا الكلام ده. قاعد يفتكروا انه كيزان ديل وكانوا دايرين الجنوب يمشي، ما كان دايرين الجنوب يمشي. امريكان اللي ضغطهم. امريكان ده they put the pressure انه الجنوب ده لازم يصوت. لو كان امريكا كان محل بتاع شاينا، صدقوني الجنوبيين ما كنا انفصلنا 2011 ولا كنا صوتنا وكنا هنرجع الحرب تاني. لكن لانه امريكا وقف ورعد للمعاناه بتاع الشعب بتاع جنوب السودان ودعمت الشعب بتاع جنوب السودان. لذلك لما السيناتور كتب الصيغه بتاع الريسولوشن الماشي للكونغرس، انا شخصيا لما انا قريته لحد النهايه I was so proud. This should happen from the beginning. The American government, they should take this step against the Kir regime. Riek Machar. بعدين قالوا حاجه سمع. قالوا حاجه جميل جدا السيناتور في الريسولوشن. Don't consider Riek Machar and Salva Kiir. Both of them are on the blacklist. لانه now هم يعصبوا بتاع المعنى بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. انا خليني ندير اطلع على بعض النقاط في التقرير في الريسولوشن. اول حاجه الريسولوشن يتكلم عن التاريخ بتاع جنوب السودان والتاريخ بتاع الحرب القرار. بعدك اشار انه الحرب الاهليه اللي مرت في جنوب السودان قتلت خلال 21 عاما قتلت ما يقارب 2 مليون، قتل 2 مليون وتشريد جماعي لسكان ما يقرب عن 550,000. يعني الحرب ما بين 83 لعد سنه 2005 لما وقعوا الاتفاق السلام comprehensive peace agreement. السيناتور اشار في الريسولوشن انه الحرب ده قتل 2 مليون شهيد. اسمع الكلام ده الجنوبيين. and this thing ما قاعد يخش في الراس بتاع سلفا كير والناس تركيا وديل and they will not understand it. سلفا ده is supposed to know انه بلد اللي هو قاعد يشرد في المال بتاعه ده، والبلد اللي هو قاعد يدمر فوقه ده، والبلد اللي بيشيل فوقه اللون ده، والبلد اللي قاعد يعني يشيل القروش يبني به لعمارات والدول بتاع الجوار، البلد اللي ما قاعد يديره ده. سلفا you should know from day one إن يا سلفا كير البلد ده مات فوقه 2 مليون مواطن. 2 مليون مش شالوا السلاح عشان يدافعوا عن شرف وكرامه بتاعتنا كشعب بتاع جنوب السودان. سلفا كير should know this. You cannot forget this يا سلفا كير. عشان تجي الليله ده تدمر البلد، فساد، تدمر البلد، تدمر الموارد بتاع البلد، قروش بتاع بترول. يا جماعه تصدقوا، يا جماعه صدقوا كلامي ده ولا تصدقوا. وانا قاعد اتكلم معاكم هسه في فاريان، منطقه بتاع انتاج النفط في فاريان، الاطفال بيتم ولادتهم اطفال مشوهين. الشوفه قاعد يولدون مشوهين في فاريان، اطفال مشوهين. هسه جنا كان لما نولدوا والله انت ما بتقبل تعين له بالمرتين بيكون ده مخلفات بتاع النفط. كذا الكلام ده في ملوط، كذا الكلام ده في بانتيو، في ربكونا. ليه؟ لانه nobody care. Salva Kiir he doesn't care about the people بتاع جنوب السودان. Salva he care about the money. الراجل ده ودير قروش فقط. He doesn't want anything. Salva ده هم بتاعه قروش بس. الناس اللي قاعد يتكلموا اللي قاعد يدعموا النظام ده، انا قاعد نقول لكم دائما انت ده حاجه اللي انت ما مرت به انت ما بتكون عارفه. عشان كده لما نقول لك الجمره بتحرق الواطيه، فعلا الجمره قاعد تحرق الواطيه. الجمره ده قاعد تحرق الواطيه. الناس اللي عايشين في فاريان، انت اول حاجه تشيلوا الصوره قبل كم يوم الواحد من الجرايد كتب عنه البيت الجنة صغير في فاريان القاعد يشيل مويه ملوثه. المويه ملوثه، وكلام ده انا جيت قلت لكم من السنه اللي فاتت لما جيت اتكلمت عن التلوث البيئي في منطقه بتاعت فاريان والربكونه وملوط. nobody care. عشان كده لما نجيني زول لما نقول له والله سلفا ده يكير ابو دينكا انترست، انا قاعد اضحك. لما نجيني دينكا وقاعد اقول له قال سلفا كير يكير ابو دينكا انترست، انا قاعد اضحك.
والمقفلين سلفا كير غشيم ده لانه انا I'm fighting for you, I'm a president of Denka. انا قاعد اضحك لانه سلفا ده he doesn't give damn to Denka ولا to Shuluk ولا to Nuer. He doesn't care. He doesn't care about anyone. Selfa care about himself and his family. He's care about himself والأسرة بتاعه. Looting the resources of the country. Destroying the country. He care about that. ليه؟ أمشي فاريان. المنطقة قروش السلفاكير بيجيو بتاع بترول ده واللون اللي قاعد يشيلوا بيسمى البترول أي زول قاعد في اللايف فيديو ده. أمشي فاريان. وانا بتمنى من ابناء بتاع فاريان القاعدين هنا ديل في ناس منهم مره الفات برسلوا لي الصور. اتمنى منهم بس زول يعمل لي فيديو ويرسلوا لي في خاص وانا بيجي بنشره. Don't worry. انا طبعا ما قاعد اوري الناس بتاعي اللي بيدونا معلومات. Don't worry. You are safe. When it comes to protecting you, sending us information, don't worry about that. We will not expose you. We love you. You are part of us. And we are fighting together. And we protect you. We know that. بدانا داير اقول لكم والله فاريان ده مش منطقه بتاع انتاج النفط. لو جنوبيين هسه كلنا ادوكم فرصه تزوروا منطقه بتاع فاريان ده والله انتوا بتكوركوا بدموعكم. صدقوني بتكوركوا بدموعكم. لو هسه انتوا شلتوا ماشي لقيتوا فرصه وودوكم ربكونا المناطق بتاع نوير ديل والله انتوا بتكوركوا بدموعكم. بتكوركوا بدموعكم. امشوا فلوج بتبكي بدموعك. وانتوا هتيجي تجيبوا معي في كلام انا قاعد اقوله ده. وانتوا هتعرفوا انه كلام قاعد اقوله ده ما عندنا بلد. وانا قاعد اقول للناس انا ما عندنا بلد فعلا. ما عندنا بلد. عندنا حراميه قاعد يقولوا قالوا دي قاعد يديروا في بلد. لكن ما عندنا رئيس. سلف ده ما كان يوم رئيس ولا يكون رئيس. غير طاقيته في راسه ده عنده شنو؟ عشان كده راسه خاوي وقاعد يمثل نفسه شبك. انا قاعد اقول للناس جنوبين المصدر بتاع الفساد في جنوب السودان ده سلفا كير. ولا SPLM زاد. انا ما قاعد الوم SPLM لانه سلفا زاد راسي ما في حزب حاكم في الجنوب. نواصل في الكلام بتاع سنتور. و4 مليون خلال 21 سنه كان عندنا 4 مليون نازي. خلينا اقرا لكم كلام قاله السيناتور. قال ايسوليبت الولايات المتحده دورا مهما في دعم حل الحرب الاهليه في السودان وتسهيل المفاوضات السلام وايسو كان بمثابه الشاهد على اتفاق السلام الشامل بين حكومه جمهوريه السودان والحركه الشعبيه لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان وتم التوقيع عليه في قانون الثاني يناير 2005 وتوفير الموارد الكبيره لتنفيذ ذلك الاتفاق جنب الى جنب مع شركاء الدولين اخرين. Yes, the government of the United States of America, they did this. Why they did it? They did not do it because they love this useless called Salva Kiir. No, they did this because of the people of South Sudan. Because of the suffering of the people of South Sudan. معنا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان من الأطفال التعبانين والمشردين. أنا قلت لهم قبل كم يوم تصدقوا يا جماعه انا قلت لهم قبل كم يوم وده سلفا. انا لو قلت لهم مناطق بتاعتنا هنا المناطق اللي قاعد فوق اهلي انا يدور قاعد قدامكم ده في ابرج ده معسكر قاعد فوقه المواطنين بتاع شلوك سلفا كير طردهم من ملكال وطردهم من المناطق بتاعهم. انا لو قلت لكم يا جماعه الاسبوع اللي فات ده كله المنطقه ده كلها غرقان مطر كت. and nobody care about them. ما عندهم دوله. nobody care about them. الناس قاعده في ابرج nobody care. انتوا عارفوا ديل اصلا مواطنين زي ديل. انا داير اقول لكم لو قالوا دايرين ينفصلوا انت هتقولوا ليش شلوك انفصلوا؟ انا هسه بس داير اتحدى اي زول قاعد في اللايف فيديو ده. لو مثلا المواطنين بتاع شلوك قاعدين في المناطق بتاع شلوك ده هسه لو قاعد دايرين ينفصلوا من الجنوب ده انت هتقول لهم شنو؟ انا هسه بس يدور ده هسه عندنا ناس قاعد يقولوا شلوك اصلا انفصل. انت ليه انا شخصيا ممكن خليهم يمشوا. ليه؟ لانه الناس زي الفيضان اللي هم ماربوه هسه والوضع الانساني الماربوه ما في دوله كير اباوت ذم. انت عارف قاعد يصل شنو؟ منظمات الانسانيه وابناء بتاع شلوك في كندا في استراليا في امريكا في اوروبا هم قاعد يجمعوا قروش.
عشان يدعموا اهلهم. طبعا سلفا كير ما طبعا ما ممكن يرسل اتنويك بقروش. ده الرئيس بتاعنا طبعا ما ممكن يرسل اتنويك بقروش يقول له امشي، ما ممكن. هيستفيد منهم شنو يعني؟ يرسل اتنويك بقروش زي مشي يمداك مشى بور ومشى عويل وجاب قروش والمعاونات من الرئاسه الجمهوريه. يمشي مثلا يمشي لشنو ديل هيستفيد منهم شنو؟ وبيعملوا له شنو؟ خليه يموتوا كده يكونوا قاعدين في مطر. الناس زي هسه قاعد يتكلم معاكم في اللايف فيديو ده، اهلي ديل قاعدين في مطر هسه. الناس زي لسه لو قالوا دايرين ينفصلوا تيجي تقول لهم شنو؟ تقول له لا ما تنفصل؟ انا بقدر اقول له ما تنفصل. ولو الجنوبيين انتم ما دايرين تجوا في محل واحد ونينا نشيل سلفا كير برا استوائيه ده، لو داير ينفصل كل ينفصل. Nobody will care about anyone. خليه يفرتك. خليه يفرتك. شلو اللي يرجع تات كينجدم بتاعهم ده، خليه يمشي يديروا نفسهم براهم. يا اخي بلاي من الازعاج. بلا ازعاج بتاع سلفا كير ولا كلام فاضي. وايزول داير ينفصل كل يمشي. خليه يمشي. لو انت هتقول لهم شنو؟ انا قاعد اسالكم. انا مره الفات لما زول حرق العلم والناس كوركو انا قلت لا خليه يحرقوا. انا مرات قاعد اقول ما حل. مش الناس هسه الناس اوديسو ديل دايرين ينفصلوا ديل، خليه ينفصل. ده ما حقه. ما شايف ما في النهايه ما في حاجه كويس. الوطن كلها مسلمه. انت هتقول له شنو يعني مثلا؟ انت هتقول لهم شنو؟ دوله ماسكوا رئيس بس he doesn't care about anyone else. قاعد يعين للكوميونتي بتاعه بس. ده الرئيس بتاع الدوله كده. I cannot blame the community but I will blame Salva Kiir. ليه؟ because of mindset بتاع سلفا كير والاستاف القاعد معه في مكتب. قول لي سلفا كير في كوميونتي تاني قدم له معاونات للمواطنين غير قدم للدينكا؟ ما قدم لزول. انا I cannot blame دينكا. انا كايدوان I will not blame دينكا but I will blame سلفا كير. ليه؟ لانه يا نفسه انه الرئيس بتاع قبيله بتاع ابناء دينكا. and that why لما حصل عليهم ده في بار غزال مشى رسل مكتبه ودى قروش ليه؟ لانه ده اهله. لما جاي لبور وجاي عشان الشغل بتاع الكامبين كل ما نجح عشان دينكا ده ما يمشي منه مشى جاب لهم معاونات. he doesn't give. لكن نوير القاعدين في الجنجولة ده he doesn't care about them. he doesn't. كان المرلي لو بيجا displacement he will not care about them. ده الرئيس بتاعنا في جنوب السودان. ده رئيس بتاعنا في جنوب السودان. الريال توك. في ناس بزعل لما انا قاعد اقول الكلام ده، لكن انا قاعد اقول للجنوبيين I'm a Christian believer and Jesus said say the truth and truth will save you and will make you free. قول الحق وحق يحرركم. انا اصلا لما قاعد اقول الحقيقه ده بمشي بنوم مرتاح. انا قاعد انوم مرتاح وانا قاعد اقول عليكم والناس قاعد شير اللايف فيديو ده. لو انا الليله دي يدوري انا موت حسده انا بمشي لربي ده ضميري ده مرتاح because I did my part. I did it. الناس الجيل الجايين ديل they will take it from there. We have to continue fighting. لازم تغيير يصل في جنوب السودان. انا قاعد اقول عليكم والله ما يوم ده زول قال قاعدنا هددوني بقتل ويا يدورني بنقتلك. قلت له يا جماعه اقتلوني يا اخي وانا اتى روح بتاعي ده can I control my spirit؟ انا can I control my life؟ I will not control it. لكن you have to put one thing in your mind. حكومه لما قاعد يفكر يوم ده ورسلوا لي زول عشان يقتلوا في امريكا هنا ده put in your mind انه يدور ذاته وذاته كنيان ذاته يعني لو مت وعشت كله the same. while I'm saying the truth. والله انا قاعد اقول لكم هسه يدور ده انا في اللايف فيديو ده لو مت كده هسه والله انا بمشي لربي ده ضميري ده مرتاح. لا شلت غزول لا قلاد غزول لا ظلمت زول لا قتلت زول لا عملت كده. لكن انا قلت حقيقه ده والله بمشي لربي ده بقول له God I did my part. I did my part. We are sacrificing our life. قاعدين نضحي عشان البلد ده. والاجيال الجايين they will take it from there. انا اصلا انا جيت كلمت هنا ده وانا عملت لايف فيديو في الشو هنا ده وقلت لكم اهل الشلوك ديل تعبانين ما بتزعلوا؟ ما في ناس قاعدين يشتموا يقولوا يدور قبلي. ليه؟ لا ما نتكلم عنهم. سيبهم طبعا. سيبهم. ما هسه يوم قاعدين في ابرج قاعدين في مويه في ابرج
مناطق ده ناس بني كان ناس تونجا كل مناطق ده كل مويه غرغانه. But nobody care. Kir government will not care about them. تابع يا جنوبين president زي ده دايرين لشنو. وده انا قاعد اقول لا يزول قاعد شير لايف فيديو ده. لا يزول قاعد شير لايف فيديو ده. Character is matters. شخصية ده مهم. وانا كل مرة قاعد اقوله للناس ثقافة انه كل زول داير سلطة اللي تبقى حرامي وتنسى الجماهير بتاعك. It is better just be opposition until we fix it. وانا قاعد اتكلم هنا ده عشان الكامينج جنريشن من ابناء بتاع جنوب السودان اللي انتوا قاعدين تشوفوا ده it will not happen again. ما يحصل لانه الدولة ما بتديروا زي ده. دولة ما بتدار بالطريقة ده. رئيس قاعد يميز بين الشعب. لما نكون في كارثة ما بعين الا لابناء قبيلة بتاعه. ده الرئيس بده سلفاكير. عشان كده هذا سلفاكير شوف الناس القريشة قاعدة يدولوا منو؟ كوراجين فولينا مودول. ده الناس اللي ساركين البلد والخاربين بلد مع سلفاكير لانه بثق فيهم. You cannot trust anyone else. ده كير انتوا قاعد تتكلموا ده رئيس الدولة. So كلنا انا قاعد let me repeat myself again. كلنا كابناء بتاع جنوب السودان we have to come together. انا قلت قبل yes كير بالمايندسيت بتاعه is tribalize المخ بتاعه ده. تفكيره ده قبل في مخه. Let me drink water. So all of us we have to come together. كلنا كشعب بتاع جنوب السودان we have to come together. Yeah, I will send you the link, Dominic. أنا لازم نجي مع الواحد كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده أنا قاعد أسألكم قبل إذا كان أنا أيدور قاعد أتكلم ده أنا ما جيت عملت لايف فيديو كوركت باسم أهل الشلوك. No, nothing I can do. But what they do when they contribute collect money الناس اللي قاعدين في أمريكا ربنا جابهم في أمريكا وربنا جابهم في كندا ولا أنا بشكرهم. وزي كل القبائل أنا بشكر أي قبيلة قاعد برا والقاعدين يجيبوا مع أهلهم. أنا أهلي الشلوك قاعدين في كندا في أمريكا وفي أستراليا وفي أوروبا ولا قاعد أشكرهم. لأنه هسا المأساة الناس زي عايشين ما عندهم زول. They have to run, they have to collect money, they have to take money بعدها يرسلوا. إضافة للمنظمات بتاع الإغاثة. بلد زي ده ماشي وين؟ بلد زي ده ماشي وين؟ ده بلد أنت ممكن تقول لنا دولة؟ أنتوا أسأل نفسكم الأبناء بتاع شلو القاعدين في أبرج ديل والقاعدين يضربوا ديل ما بيعرفوا دولة وعارفين إنه الدولة ده قاعد يميزهم. لما يبقى زول جانا زي لما يصل في 30 من عمره إحساسه هيكون شنو تجاه الدولة زي ده؟ عشان كده نحن لما نيجي نقول انه ما في زول هيقول لزول في الجنوب داير ينفصل I will not waste my time. انا قاعد اقول رايي امبارح. عشان كده امبارح لما جينا هنا ده وانا اتكلمت عن الفيدراليه انا قلت لكم is not priority to me كيدوان. لو دايرين نفرتق البلد على نفرتقه بس نكون واعيين كده ما نضيع وكده. يا سلفاكير must go خلاص. لما سلفا يمشي let's come talk about فيدراليه centralization talk decentralization talk about غيامة قامت غيامة طاهرة whatever we talk about it. أنا كيدوان because already we have nothing. This is my opinion. ما عندنا حاجة أصلا عشان ممكن كل يوم نجي نعمل إزعاج لراسنا ونجود. لا كده بس نبودي دادين. separation. يفرتقوا نصليها. كير يمشي بعد ما نمن كير يمشي let come and talk. ده أنا كلام أنا قاعد أقوله كيدوان. يفرتقوا. يا شنو يعني لو يفرتق؟ أول دولة تتفرتق هيكون أول دولة ولا آخر دولة. بعدين الهب الوهمي ده أننا جنوبيين وبنهيب بعض وبنفقد بعض ده كلام فاضي ساقر وكلام بتاع الكشم ما قاعد يقنعنا أنا كيدوان. جنوبيين ده ونينا شعب واحد we need to prove it we are one people. لما نكون في ناس تاني قبيلة تاني تعبان نجي مع بعض. لكن ده جنوبيين قاعد يعملوا ما قاعد يعملوا. كل قبيلة بيجيب مع نفسه. So let us put it clear. داير يفرتق نفرتقه. كان فرتق نفرتقه. كان إصلاح remove سلفاكير كلنا قبائل 64 قبيلة let us remove سلفاكير.
أنا يدور I'm clear أنا واضح. Take it the way you want to take it. But أنا قاعد أقول لكم I don't have time to waste it. أنا الرؤية بتاعي واضح. كير he must go. يتفرتك خلاص. كل قبيلة يمشي براو خليه يمشي براو. ما انتوا كل القبائل دي كنتوا قاعدين قبل اقل من 100 سنه كل قبيله كان قاعد براو. الجديد شنو؟ nothing will be new. كان حسن الجنوبيين انتوا قاعدين كقبائل ما نكذب على بعض. فهم بتاع الدوله ده تاسيس انه نبقى في اطار بتاع الدوله سلفاكير فشل والحركه الشعبيه فشل هنا تاسيس النظام بتاع الدوله دي. سو فكره دي هنا قاعدين قبائل ما قاعد ياثر معي يا اخي. خليه قاعد يتفرتك. فساد وكلام الفاضي وناس ثاني متشردين والدوله قاعده تميز بين المواطنين خليه يتفرتك. خليه يتفرتك. اقل ما عملنا 100 سنه ارجعوا للتاريخ ولا عملنا 70 سنه هسه في اطار انه بقينا الدوله. انينا مين ربنا خلقنا قاعدين قبائل وقاعدين مجموعات القبليه والتجربه الاولى انه نحن نكون في الدوله مركزيه ويضع برنامج ويجمع بيناتنا دي تجربه بتاع سلفاكير هسه وانتوا شفتوا براكم كرز القبليه. يا الجنوبيين هسه قاعدين قبائل ويفعل اذا الناس حتى ناس قاعدين برا كان ناس قاعدين في العالم الاول كان قاعدين في كندا كان قاعدين في امريكا بعد الانفصال ما في مؤتمر قاعد يجمعنا كجنوبيين كل قبيله الناس اللي بيتلموا كله في محل واحد ده ناس استوائيه ده بس. على النيل ما قادر يتلمى بعد غزال ما قادر يتلمى لكن استوائيه المؤتمر بيجوا كلهم حتى لو انهم خلافات بيجوا كلهم كده رابطه بتاع ابناء استوائيه. عشان كده قاعد يكون سائر عليهم ممكن ينفصلوا يبقوا دوله ما عندهم مشاكل. ليه؟ لانه الاساس بتاع الانتماء القبلي السلفاكير كرسوا ده ما موجود. انا من قاعد اقول الكلام ده الناس قاعد يزعل. ما تزعلوا انا قاعد اقول لكم حقائق. والله انا ما بندم عليهم. والله انا يدور ده لو جنود دي اتفرتكت والله ما في حاجه نندم عليه اصلا. هسه زول كده بس يقنعني. اللي ممكن نندم عليه شنو؟ بس انا داير بس كلام بس انا داير اسالكم سؤال. يا اخي بس كده تعال هسه بس. استوايه ده هسه لو فات قال ماشيين انفصل. انتوا هتندم عليه في شنو؟ كان مثلا انا يدور عندي مره من استوائيه ده ما عنده علاقه ده دوله. الان بكون قاعد في الدوله بتاع شلوك بمشي لاهل مرتي هناك الاهل مرتي بيجوا لاهلي في دوله هنا ده. زي ما هسه هنا قاعد نسافر من امريكا للسودان فارقه معنا في شنو؟ يعني بالله اننا كنا قاعد نهيب بعض شديد كده. في ناس كده قاعد يهيبوا استوائيين شديد كده لما ننفصلوا نقعد نكوركوا واي وفقدناكم. ما بطلوا الكذب يا جنوبيين يا غنينا قاعدين قبائل والاخد والكراهيه واساده موجود جوانا. بطلوا كلام الفاضي ده الناس اخواننا وكلام الفاضي ده غش. القاعد يصل في الجنوب ده غش وانا بقول عليكم غش واستهبال. انما اما اننا نطرد السيستم الموجود في بلد ده ونجي نبني دوله. ما في دوله بيبنوها على عواطفها. ما تقول اننا قاعدين بكو والله انها استوائيه عشان اننا قاعد نحبكم. تحب شنو يا زول هي؟ انا اديت لا محتاج تحبني لا انا محتاج احبك. جنوبين كلام لازم يخش في راس بتاع الناس. ما في زول محتاج يحب زول. امور بتاع الدوله دي ما عنده علاقه بالحب. عندها علاقه بالالتزام وبالواجب. التزام بتاع الدوله. واجب الدوله تجاه المواطنين. لكن تقول لا بنهيب استوائيه نهيب على غزال نهيب على النيل. لا نحن ما بنهيب بعض قاعدين نكره بعض. قاعدين نكره بعض وشغالين ضد بعض كمان. ما تبطلوا الكذب ونينا قبائل شغالين ضد بعض. ما تنكروا كلامي ده. انا ما جاي من الاسكيمو. انا ما قاعد في هيفن. I'm a South Sudanese like you. كلنا الاخد والكراهيه واساده. يعني انا يوم ده مشيت مناسبه ما ادري اذكر زول قاعدين انا شايف 3-4 نفر قاعدين تحت في مناسبه والله الناس دي مين دخلت قاعد يعينوا لي بس وزعلانين. يا زول انا عملت لك شنو يا زول؟ عملت لك شنو؟ انا قاعد اتكلم عن سلفا والله العظيم من دخلت والمناسبه وانا بطلع بيعينوا لي. انا قاعد نقول للناس يو بي اتنشن. الزول انت لو انت زول راسك ما يكون بتفكر انه انت مثلا ممكن تتابعني وتيجي تضربني. انا والله انا قاعد اقول لك من انا كنت صغير قبل ما تضربني انا بوديك. That is completely obvious. ده ما في وليه بتا انا قاعد في امريكا والله تيجي وراي قبل ما تعبشني انا بركبك. I protect myself. اذا اصلا ما فيه كلام. كذب ونفاق. كذب ونفاق ده كله كذب ونفاق. انا هنا قال لنا الجنوبيين وبنهيب بعض. تهيب بعض شنو؟ كله كذب. ده داعي وانت ساكت. انا داير اقول لكم داعي وانت ما في دوله بتتبني على عواطف. ولا نينا بنهيب بعض ونينا بنكره بعض. يا زول انا مالو ما داير احبك يا زول. انت مرتي؟ انت لا مرتي ولا انت ابوي ولا وديفر. انا هنا قاعدين في الدوله. الدوله دي انتماء.
بتاعت الواجبات بننتمي للدوله دي، ننتمي للدوله، الدوله دي عندها واجبات تجاه المواطنين، وهنا عندنا التزامات تجاه الدوله دي، بس ده حاجه بلمنا. لكن هنا والله شغل بتاع الاستهبال، زول تلقاه مستفيد بياكل من سلفاكير بيجينا بجاي قاعد لقبط مبسوط، لما تيجي تقول له ينط فوق، لما تجي موضوع كير يمشي ده طوال ينط، يقول لك والله تقول انا معارضه، لكن لما تيجي تقول له سلفاكير يمشي انت بتنط مالك، ما كير انت قاعد تقول انت ما مستفيد منه. عشان كده انا قاعد اقول لكم استهبال بتاع الجنوبيين ده ما بينفع معي انا يدور، انا قاعد اقول لكم بالواضح. let us show لما تقول لنا قاعد نهيب بعض يا جنوبيين let me talk to you. لما نيجي نقول قاعد نهيب بعض let us prove it. ما يكون شغل بتاع داعي وشغل بتاع اونطه ساكت، شغل بتاع داعي وشغل بتاع اونطه. لما يكون هسه في فيضان في الاستوائيه نجيب مع بعض. لما يوم داك لما نتقتل المرأة اللي اتقتلت الناس الكنيسه في الاستوائيه اللي شربوه مريسه، لما جينا هنا ده مش انا كلمت انا وتريزا وناس دومينيك، منو تاني نتكلم؟ ويال بتاع الاستوائيه ما يو كان قاعد يكوركو لما قتلوا قسيس دي يال بتاع الاستوائيه. ده هسه ما في كذب هنا، وينو على النيل، وينو بار غزال. ليه؟ لانه في زول قاعد يعيد الزول اللي قاعد يقتل ده اللي بيمشي بيشرب المرأة مريسه ده، في زول بيقول بيشوف انه قاعد يعملوا ده صح. يمجن يا جنوبين، وتيجي تقول لي قال لنا الجنوبين وننا بنهيب بعض وننا شعب واحد، كلام الفاضي ده ما قاعد ينفع معاك يا ما عندي لكم وقت، والله انا ما عندي لكم وقت، قاعد اقول عليكم حقائق قبليه ده موجود فينا جاري. بطلوا الكذب. بيقول لك قالت المتعلمين تلقاه عنده تو فيسز، عنده تو فيسز. تقول حاجه كده طوال تلقاه بل يبدا يمنمن، قاعد يمنمن ويململ. ليه؟ لانه بتشوف انه ده اخوه ده خاله بيجيف معه. جنوبين هنا لو ما خلينا الكلام ده ما في الجنوب، ولو طال الزمن وقصر هيفرتك لو ما بقينا صادقين مع نفسنا هنا ذاتنا. ونينا نجي نقول للزول الكير ده قاعد يعمل غلط كلنا الجنوبيين نجيب ضده، لانه مش لانه دنكاوي، لا لانه هو الرئيس بتاع الدوله وقاعد يعمل الغلط وقاعد يمارس الفساد وقاعد يقتل الناس، فساد اداري وفساد المالي ودمر البلد. تلقاه في زول قاعد يجيب معه. ليه؟ لانه مستفيد منه، لانه مستفيد منه، لانه قاعد مستفيد منه. الخلي الجنوب ما يكونوا مال واحد برا شنو؟ خلينا نجاوب لكم. الخلي الجنوبي ما يكونوا قاعدين واحد في امريكا ليه؟ شنو؟ لانه في زول قاعد في امريكا بشوف انه سلفاكير النوير اللي قتلهم في جوبا ديل ده حق بتاعه انه يقتلهم. ايماجن هو قاعد في امريكا العالم الاول، وزول زي ده قاعد في كندا وقاعد في استراليا. طبعا هنا نكون في واحد كيف؟ ما غلط لما تقول له يا اخي انت قتلت النوير في جوبا يقول لك وانت يا نوير ورياك مشاعر الناس اللي قتلهم في بور سنه 83 سنه وارد زي تاخذ يدينك في راسك زي ده. يا اخي انا ما قلت لك الناس اللي قتلوا رياك، يس رياك ده قتل ارتكب جريمه كويس، وي هاف تو اكنولج رياك قتل، سلفاكير قتل، لكن يجي زول اتم واعي ومتعلمه وقاعد يشارك في الشو ده. بطلوا الكذب. مش كده قاعد اقول لكم داعي ما بينفع، ما قتل مش يجي يجيب لك يقول لك قال انا واقف مع جورج فلويد كان البوليس ده قتله. طيب انت ليه ما واقف مع زول الاخوه قتلوه في جوبا؟ ليه انت ما واقف معه؟ ده ما كذب؟ ده ما نفاق؟ ده كذب، ده نفاق. جنوبين ده اشد، ومش تقول العرب اشد كفر ونفاقا، جنوبين اشد كفر ونفاقا اسوء من العرب نفسهم ذات. ما ده حقائق انا قاعد اقول لكم. يقول لي يا سيد وربي مجنون، انا مجنون. هسه زول يقول لي ورا مجنون، بقول لك مجنون، انا مجنون يس يا ده النفاق اللي انا قاعد اقوله بتاع الجنوبين. عشان كده نينا ما ماشيين قدام. نينا ماشيين قدام ليه؟ انا نجي واحد كيف؟ لما نجي نزول هنا ده تقول انا نجي قدام كيف؟ هسه بدل انا اسالكم الناس اللي قاعدين في امريكا نجي قدام كيف جنوبين؟ يجي واحد كيف؟ ما يجي واحد. هيتلموا كيف؟ ما يتلموا ليه؟ لانه في زول قاعد يشوف انه قتل الممارسات اللي قاعد يمارسها الحكومه ده صح. في زول قاعد يشوفه كده. يا اخي معقوله يا جماعه يا اخي. ما خلاص نينا القتلهم سلفاكير 2013 ده جريمه، القتلهم رياك في وارد زين ده جريمه، كلنا نجي سوا نخطهم للمحاكم. لكن زول يقول لك لا سلفاكير ده ما يتعاقب. تيجي تقول لنا الجنوبيين هنا شعب واحد، تقول لنا شعب واحد، كذب. جنوبيين ده الناس منافقين، 3/4 بتاعه قاعد يشيروا شو ده منافقين. ده اقول عليكم وانتوا دايرين وما دايرين الليله ده شيلوا مني، انتوا ناس منافقين.
لكن انا بشكر في زول قاعد اقول حقيقه بيجي هنا ده واي زول ثابت مبادئ بتاعه ده والله انا بحييك انا will fight it until the end. لكن انت زول داير اقول حقيقه ده let us بس البليم انا بس انا قاعد اقول لكم لما نجي زول اقول لي let us unite together, let us unite and people of South Sudan unite to do what؟ نهيب بعض؟ ما this nonsense calling ما قاعد اشتغل معاك ادوارد لما تقول let us unite ادوارد unite to do what؟ نجي نهيب بعض؟ what the meaning of unite؟ أنينا we have to unite unity of purpose وحده بتاعت هدف بنتوحد لأننا زول قاعد يقتل الناس قاعد ينهب البلد قاعد يدمر البلد جايب الأميين جايب ناس تركيا جايب ميليشيات جايب حرامية وبندمر الدولة بتاع جنوب السودان وقاعد يفتي الناس سلفاكير نتوحد ضده خلاص نتوحد لأنه في زول قاعد في بلد ما بصرف ناس مرتبات نتوحد لأنه في زول أصلا سبب بتاع عدم التقدم بتاعنا ما هيرتكم يا ايوان خلوني اتكلمكم انا ما هيرتكم انا قاعد اقول لكم حقيقه ما انت لما تقول لي نتوحد يونيتي يا خليك عليكم بس انا داير اقول لكم عليكم اموركم انتوا قاعد شير اللايف فيديو ده انت شفت لكم يوم زول جعان وزول شبعان يتوحدوا في محل واحد عشان يعملوا حاجه واحد يا اخي الله يا جماعه انتوا قاعد انا قاعد العب بالمخ بتاعنا وقاعد نعمل شنو هنا الجنوبيين لما نجيني لا انا لما نقول نتوحد ده يونيتي بتاع بروبس وحده بتاع هدف وحده بتاع زول مسلمين اي زول انت شايف سلفاكير زول حرامي زول كتله ورياض مشار وما قادرين يدوا بلده قدام كم اجيف معنا في الصف تقول لي نتوحد ناس قاعدين في امريكا اكل كور برسل لهم قروش يجي يشتموا فينا هنا بيقولوا قاعد يعملوا اكل كور ده صح تقولوا سلفاكير قتل ناس يقول لك لا وليتوا قتلتيهم ده شنو زول زي تقولوا نتوحد معه نعمل معه شنو انا قاعد اسالكم قاعد نعمل معه شنو ما انتوا ما تكذبوا على البعض نينا نعمل له شنو يعني اي زول قاعد شير اللايف فيديو ده انت بس راجع نفسك انا قادر نتوحد مع دومينيك ليه انا قادر نتوحد مع دومينيك لانه دومينيك اننا متفقين انه ده غلط انا قاعد نتفق مع تريزا لانه متفقين ده غلط انا متفق مع جونكور لانه متفقين ده غلط لكن زول يقول لي قاعد اعمل سلفاكير صح وقاعد يقول لي سلفاكير مزقو يقول لي سلفاكير مازسي تقول لي نتوحد نعمل معك شنو نعمل معك شنو الضحيه منو لمعلوميتكم اي زول قاعد يقول سلفاكير مازسي ده ما خسران اي حاجه الزول ده ما خسران اي حاجه اسمعوا كلامي ده الناس الخسرانين ده نينا ديل ده نينا ديل الناس الخسرانين ده نينا ديل اللي هنا ناس الزول اللي قاعد يقول سلفا مازسي انت ما خسران الخسران ده نينا ديل ناس الاهلنا قاعدين في مخيمات ناس الاخواننا مشردين ناس اهلنا ما بقى ياخذوا مرتبات ناس السلفاكير ما قاعد يدفعوا لهم قروش الشعب بتاع جنوب السودان ده نينا ديل يا خسرانين الناس الاهل بتاعنا قاعدين ما قاعدين مناطق بتاعهم وقاعدين يموتوا في الدول بتاعت جوار وقاعدين يموتوا معسكرات بتاعت لجوء الضغط قاعد يقتلهم بالتفكير الناس الكبار بتاعنا الناس كلهم قاعدين يموتوا ليه قاعدين يموتوا؟ لانه تفكير ده الناس اللي قاعد نتوحد ده اللي بنقول بنتوحد معهم ده اللي الناس الخسرانين الزول الخسران ده زول اللي قاعد في يونمس الجنة بتاعه ما قاعد في مدرسه الزول ده خسران الزول الخسران ده الناس اللي قاعدين في خرطوم الشغالين بيوت بتاع العرب ديل الشغالين في مصر اللي قاعدين بيوت بتاع العرب ده الناس الخسرانين وانا وكرهتي مع زول الجاهل التعبان ويجي يقول لك والله سلفاكير يقعد بس عشان القبليه جوا بس تلقاه شغال في خرطوم ببيوت جرابه يقول له سلفاكير رئيس بن بتاع شنو يا زول انت راسك كويس ده الخسرانين ديل عشان كده ما ممكن ياخد يدي مع الزول زي ده هي cannot put my hand with him وخسران شنو اهله قاعدين في جوبا يا اهلي تلقاه قاعد المنطقه بتاعه بياخد قروش من سلفاكير جاسانه برسل له قروش زول ده ما عنده مشكله let me share the link فانينا ما نقعد نكذب على بعض انا قاعد اقول لكم ما نكذب على بعض انا ما عندي زمن كثير لانه انا ماشي شغل انا will share the link لكن انا داير اقول للناس كلام بتاع السيناتور ده انا في حاجات داير اقوله هنا قبل ما انا اختم قبل ما نفتح فرص الناس يجوا فوق ما نكذب على بعض يا جنوبين ولما قاعد نتكلم عن الثوره اسمعوا كلامنا انا قاعد نقوله كل مره انا بقول لكم الليله ده ثاني الثوره هنا قاعد نتكلم عنه في جنوب السودان ده الثوره بتاع المسلمين I never had in my life انه البرجوازيه هي ممكن تقود الثوره I never see that in my life
الثورات القامت قاعده تقوم بولوتاريا، الطبقه الدنيا، الطبقه المظلومه، الطبقه الجعانه هي قاعده تقود الثورات، لان عندها مصلحه في تغيير، عندها مصلحه في حكومه رشيده. لكن ما في برجوازيه، الثوره برجوازيه، ما في برجوازي زول عنده قروش تقول له يطلع للمظاهرات. هسه الزول زي كورا جين ده هسه لما تقول له نتوحد يقول لي ادوار نتوحد عشان نعمل شنو؟ نتوحد عشان هو يستمر في لوتينج ذا ريسورسز بتاع الكونتري مع سلفا كير. الزول زي ده ما مضر. كورا جين وناس تركيا وده لسه مضرين من شنو؟ اكزاكتلي اساق يا كومراد، والله حاجه مؤلم يا كومراد اسحاق بحر مؤلم. لما تجي تقول لي نتوحد انا قاعد اسالكم زي كورا جين ده نتوحد عشان نعمل معه شنو؟ زول مستفيد من سلفا كير، زول داير الفوضى ده يستمر. الزول زي ده ما في حاجه ممكن نلمني معه. ليه؟ لانه الزول ده هو اصلا مستفيد. الناس زي ديل يا قاعد يستغلوا المواطنين. انا داير اسالكم الناس اللي قاعدين الليل، الناس اللي هسه اللي قاعد يستغلوا بنات بتاعنا في جوبا ده ناس منو؟ ده ناس منو؟ كل زول ده قاعد يشير لايف فيديو ده جاوب على فيديو، جاوب على كلامي ده. القاعدين يعينوا في النسوان بتاعنا في الشوارع، كل ما يعين المرأة مرة جميلة، مرة كويسة، كان مرة زول داير طوال تفكيره بيجي في راسه تفكير تناسلي، داير المرة ده عشان كل مرة بالنسبة له. ده الناس منو؟ ده الناس اللي عندهم قروش، ده الناس المستفيدين من سلفا كير، ده الناس المستفيدين من البلد ده. الناس ديل ما راح يجي يكونوا معنا في خط. and they will not call for Kir to go. ليه؟ لانه لاقين الفوضى. لكن القروش لو كير مشى وجاء حكومه بتاعت نظام وبيقى في نظام، القروش ده ما راح يلقوه. القروش ده ما راح يلقوه لانه ما دايرين يكون في نظام في الجنوب. الثوره قاعده تدير قوه بتاعت بولوتاريا، ما في ثوره بتقول لك بتديروا برجوازين. والجنوبين انتوا لازم تميزوا، لازم نميز. عشان كده هسه بيجونا بعض الحراميه اللي كانوا مع جين كانسل وكانوا مع سلفا كير، بيجي بيقول لك سلفا كير must go when they still carrying the genetic بتاعت سلفا كير and the groups بتاعهم. اي زول الليله ده الناس انتوا الجنوبيين عشان كده قاعد اقول لكم نكونوا صادقين. الناس اللي عاملين فوضى فساد الاخلاقي هسه في جوبا ده الناس منو؟ انا ما اقدر امشي I don't want to mention اسم بتاع زول ده ناس منو؟ الناس اللي تقول لهم نتواحد معهم نعمل معهم شنو يا دومينيك؟ خلي دومينيك يجي هنا نعمل معهم شنو؟ يس انا قاعد في فيسبوك، والفيسبوك ده يا دين ملوال الفيسبوك ده بيعمل تغيير في جنوب السودان. الفيسبوك اللي انت شايفه الازار ده يا انت زول بتاع حكومه سجمان ده، فيسبوك ده will liberate people of South Sudan. انا متاكد فيسبوك طرد مبارك، فيسبوك عمل تغيير في السودان عمر البشير، فيسبوك طرد الرئيس التونسي. What are you talking about؟ فيسبوك ده طرد موغابي. بالناس زيك المخهم مقفول ده انت قاعد تشوف قاعد نعمل فيسبوك ده هزار، انا قاعد نعمل فيسبوك لانه قاعدين نغير مفاهيم بتاعت الناس، قاعدين نعبي الشعب بتاع جنوب السودان. ولو انت شايف انا قاعد اضيع في وقتي sit down with yourself. فيسبوك ده يعمل تغيير في الجنوب. فيسبوك ده انا متاكد انا كلام ده قاعد اقوله لكم، فيسبوك ده will change South Sudan. كان يدور فيه ولا ما في، فيسبوك ده will change South Sudan. عشان ما يجيني زول ولا يعمل اول ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا. انت قاعد تسمعني كويس؟ هاي قاعد اسمعك. ها؟ قاعد اسمعك. انا والله النتورك بتاعي انا حاولت اصلحه من قبل لكن هو كويس اتكلم، هو كده كويس بيبقى كعب. والله خايف مشكلتك مشكله يا اخي. يا ببقى كعب. اوكي السلام عليك يا اخي، والله خليني اسلم عليك
ونسلم للمشاهدين بتاع شوت الشعب. الليلة انت خشيت تقيل ده كويس مرات. والله مرات اسمع جماعه ده خلانا احنا نفلس ذاته يا اخي. ديل ما خلوا فينا اي حاجه. Anyway, thank you because Inter, you have brought a very important topic. This, like Inter Gutta, this is not corruption or even destruction. This is a raping. You know, when you're talking of raping of a nation, they have a top. الدولة ده بيعملوا له raping زي ده. And حقيقة هنا كشعب بتاع جنوب السودان ما في لنا خيار تاني إلا إنه إحنا نناضل لحد ما ناس سالفا كير بيطلع برا من حكومة. That is the only thing that is left. لأنه الكلام اللي قاعدين يعملوه ده يا إدوارد ده ياو بيجيب لنا تراستيشيب اللي إحنا ما دارين ده. Yes. إنت قال لك تراستيشيب ده هتجي كيف؟ هتجي بالضبط لأنه المجتمع الدولي ده فقدوا الثقة في قيادة بتاع الجنوب ابتداء من سالفا كير لأدنى زون. أنا إنت قرأت تقرير بتاع كروك، أنا قرأت تقرير تاني كده بتاع ناس Human Rights Watch، ناس ياسمين سوكا. Yes. أنا ما قرأته لكن I tell you بتاع ناس ياسمين سوكا بتاع Human Rights Watch ده يعني ده ما جنس قروش القادمشي. فهم اتكلموا حاجات أساسية أنه إحنا this is a systemic يعني systemic looting of a country, systemic diversion بتاعت القروش، ما في محسوبية، ما في سيستم معين لإدارة بتاعت المال. والقروش ده الكوربشن اللي قاعد تحصل ده فيها ناس كبار، جنرالات في الجيش كويس، وزراء، وبعض من الشركات الوطنية. الكلام ده قالوا. طبعا سالفا كير إذا سالفا كير مثلا ما طلع أسامي بتاعت 40 ولا 75 ناس سرقوا قروش بتاع البلد ده، مش هو حرامي؟ القاعد يخبي حرامية ده هو هيكون شنو؟ ما ذاته حرامي. If you are protecting thieves, then you are the big thief. كلام ده ياو أساس بتاع الكوربشن الكثير في جنوب السودان ده. أنه زول اسمه سالفا كير ده ياو الزول في وجه بتاع فساد بتاع البلد. يلا باقي ناس السكار ده يا زول اسكت ساكت. لا ما لانه الراس ده عافين، اصله الراس ده لو ما عافين باقي ده ما خلاص كان بتكون كويس. Precisely this is what has happened. Now يا ادوارد هنا سمين العربي السمين البطن كبير ده لما كان قاعد يتكلم على نتاهيلي وكيلو الزول لما كان قاعد يتكلم انه انا اتكلمت مباشره بالرئيس بتاع الجماعه، هتفنا الرئيس، وبالفعل ده الحاصل انه الزول في 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 فساد دي ما في حاجه بتحصل ساكت بدون يد بتاع سالفا كير، بالذات مع الجروب بتاعه ده. طبعا ناس كوراجين وناس ناس حسين عبد الباقي وقالوا طبعا جا من علاج، انا ما قادر نعرف، لكن كلامك صح. الجماعه قاعدين يقسموا في قروش بتاع البلد ده. طبعا احنا كجنوبيين وفرح احنا نعرف انه قروش ده يا قروش بتاع الشعب، ده قروش بتاع ريالنا. لكن يا جماعه خلينا ناكد للجماعه الواحد حاجه، انه ما بعد الثوره ده هيكون حتما لجنه بتاعت فد التمكين بتاعت ناس سالفا كير وحركه الشعبيه ده. لا الكلام ده بنعملوه we will do it in South Sudan.
Because one thing that we will never leave is that the money these people have taken from this country is the money that is belonging to the people of this country. لأنه في 2005 ما في زول من الشباب ده كان عنده قروش. None of these people. And it's good. One thing that is so beautiful about the South Sudan is that, you know, the reports are out there. You know, whether this is the sanitary report, whether this is the human rights report, the Croker report, and as Agumut, the people that are bringing to us all these reports there, we have these things at our hands. You know, because the projects, and this is one thing we wanted to talk directly to the international community, that just as you have salvaged South Sudan, I think time has come that you need also to salvage this country from these kleptocrats. And I think we, the people of South Sudan, we need to be in the forefront of putting this pressure, so that the people will come to our support. Because honestly, I see trusteeship coming. Because basically, this is what has happened in Congo. You know, when Congo started to fail, you know, and bordering the international community, the people said no. The international community said these things cannot continue like that. We need to bring sanity. And guess what? They came out with this trusteeship. Taban Junubin, when we talk of trusteeship, people start to become sensitive. So if we don't want a trusteeship, كويس وسائل الدولية ده احنا لو ما دايرينه كجنوبين يا جماعة احنا لازم نحارب سلفاكير ده وسلفاكير ده احنا نطلعه برا من حكومة. That is the only مخرج لنا كشعب بتاع جنوب السودان. لأنه الكلام اللي قاعد تحصل ده ما بتنتهي. لأنه سلفاكير ما زول قاعد يشيل مسؤولية. وبدليل أنه أنت الرئيس بتاع الدولة في داية إنك أنت تمشي توجه الناس، لا أنت بتاخد قرار. لكن يا وين بنشوف إنه حرامية بيتم فصل بتاعهم بيجيبوهم تاني عشان ما هم يستمروا كوزراء. يا وين شفنا ناس ميك، وإحنا شفنا ناس مين. الكلام ده حاصل. فكوربشن ما بتمشي في جنوب السودان برا. ليه؟ لأنه الزول اللي اسمه سلفا كير الرئيس ده يا قاعد يصانع الكلام بتاع الكوربشن. اوكي؟ ناو انت لما تشوف القروش ده كويس؟ في الزمن انت عساكر ما قاعد يلقى ماهيه بتاعه، الموظف البسيط ده ما قاعد يلقى ماهيه بتاعه. because انت بتفتكر انه القروش ده بيمشي وين؟ ما القروش ده بيمشي في شكل الحاجات زي الليله قالوا الغداء الكيني after في كيس بتاع مارتن إيليا انه he decided to acquit مارتن إيليا من الحاصر اللي كان هو عمله ده. But these are the same kleptocrats. القروش بتاع الجماعه ده كلهم قاعدين يدسسوا وين؟ في بنوك في دول الخارجيه. واحنا بنعرف والكلام ده احنا شفنا بدليل ياو كان برنامج بتاع كينيا ده. انت قبل كده انت ما عندك قروش، انت عايش في اوت كيرنج، انت قاعد في بيوت بتاعت حكومه في لندن. انت جيت في جنوب السودان انت بقيت وزير، انت سرقت قروش بتاعت البلد ده. انت بتتكلم عن بيزنس، فيات وزير بيعمل بيزنس عشان ما انت مثلا انت تقدر تكون وزير ولا تقدر تكون تاجر. واحد من الاثنين افترض تختار. That is what we have seen في نيروبي. لكن طبعا الكلابتوكراتس دائما بيهم الكلابتوكراتس بتاعهم. عشان كده احنا ما قاعدين نستغرب انه الغداء الكيني قام فكر في حظر بتاع القروش بتاع الراجل ده. وشوفوا قال شنو؟ ده قال ده مصاريف. انت وزير انت عندك مصاريف لعيالك لنساوين بتاعك. طبعا هنا بنعرف والواحد من الجماعه ده بيقول 3 4 5 نساوين. طيب اذا انت القروش ده انت عندك لكل واحد من مره بتاعك، والناس التانيين التابانين ده ما بيلقوا قروش ده، انت شعورك هتكون كده شنو؟
ما قروش اللي كانوا افترض يدفعوا لنا بمائيه ومشارف وخدمات بتاعنا دي، هو كله قاعد يمشي لفساد. ده فساد ما بتنتهي. كويس؟ القدر فوقه عشان احنا كشعب بتاع جنوب السودان افترض ان نعرف انه قروش ده سلفيه. يعني كده شوف قريب 200 كام نفر قاعدين في دبي كويس منتظرين قروش ده زي الصقر، كل زول ده ينحب حقه. وقروش ده بكره بعد بكره انت تفتكر انه منو يوم هيدفع جيل اللي لسه ما ولدوا 4 ولا 5 في اللاين، لانه قروش ده تقيل. عشان كده we were saying to the people, to the lenders, الناس اللي بيدوا قروش ده انت ما بتشيل قروش باذن بتاع برلمان. عينا منا بنار برلمان بتاعنا بتاع ترزيه ده برلمان ده حش، لكن حتى في داخل البرلمان ده في ممثلين بتاعنا الشعب. الناس اللي تم انتخاب بتاعهم في 2005 ده هم متواجدين في البرلمان ده. لو اكيد بتاع ده جابوه في البرلمان الناس هيفتي فوقه، لكن الكلام ده قاعد يتم في مكتب بتاع الرئيس. you know so الناس اللي قاعدين يدوا سلفيه ده البنوك الخارجيه والشركات ده احنا we wanted to tell you this. بكره بعد بكره انا بكتم في ده انه بكره بعد بكره الشعب بتاع جنوب السودان والحكومه اللي بتجي ما بعد ده هيجي يطالبوكم انه انتوا تدونا له الاسامي والدفاتر والاوراق تم السلفيه بتاعه، ومنو مشى وقع السلفيه ده، عشان بعدك إحنا بنيجي نسأل الجماعة ديل أنه إنتوا وديتوا قروش ده وين؟ ما يقول لنا إنه هيقتلوا نفسهم. إنتوا قتلتوا نفسكم وإنتوا شربتوا السم، دي ما قضيتنا. إحنا هنتابع قروش ده، لو بقى قروش ده إندو يالكم وياليالكم، إحنا هنطلع قروش ده من ياليالكم، هنرجع قروش ده من الدولة، لأنه أصلا ده قروش بتاع الدولة، لأنه في 2005 ما في زول كان عنده قروش منكم، كلكم كانوا حفيانين. فسؤال الكونتراكات حتى شكل الكونتراكات ناس بالميل وكده فوقه محسوبيه. انت ما you can't be able to do a contract like that without a complete tendering process. اللي بعدك انت you make it open. You know that must be an open tender with a competitive bidding processes. عشان بعدك كل الناس يجي يتقدموا في الكلام ده. لكن البتاع ده ما قاعد يتم. جنوب ده هيتطور كيف؟ جنوب ده ما هيتطور كله. لدى الشعب بتاع جنوب السودان والله لازم مشكلتنا الكبير مشكله بتاعت حكومه ده بتاع سلفا كير بحراميه بتاعهم الفوق ده، لكن على راس بتاعهم كله ده ياو سلفا كير ده، لانه احنا ما عندنا تجربه ثاني في جنوب السودان غير تجربه بتاع سلفا كير السيئه ده. فانا بكتم هنا انه ده سرقه، ده نحب، وده اغتصاب بتاع الدوله، والكلام ده لو ما وقف هنكون كلنا مديونين، لانه ده عندهم برنامج بتاع انه ممكن يقتل في ناس ذاته. اوكي، لكن زي ما انت قلت احنا ما فاضيين. انت اللي قاعد تقتل في الناس ده اتاكد بنسبه 300% انه هنقتلك برضه. هتجي زمن بتاعك انت هيقتلوك، ولا قتلوك بالسيم، قتلوك بالدواء، وقتلوك باي حاجه ثانيه بيقتلوك. ليه؟ لانك انت عشان انت تجرب الوجع ده. He who dies, who love sword will die with sword. He who like the gun will die with gun. ده كلام بتاع كتاب المقدس، ده ما كلام قالوا لنا دومينيك. فانا بجيب هنا يا اخوي شكرا جزيلا يا باشا. خليه قاعد لانه انا داير اجهز نفسي للشغل، جالس انا داير تعمل ندي فرصه لوكيلو ولشارلز، لكن انا داير شكرا لك باشمهندس دومينيك. انا داير اقول حاجه مهم للمشاهدين بتاع صوت الشعب. تقريبا انا كله قاعد اتكلم فوق الريسولوشن، القرار اللي قدمه السيناتور للسنت للكونغرس الامريكي. اشار للنقطه هنا، انا قاعد افتكر كلامك في كلام كثير جدا ممكن تقوله، لكن انا داير اشيل نقطه. قال the conflict in South Sudan resulted in the deaths of at least 383,000 people from December 2013 to April 2018, according to the report by the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and caused one of the worst displacement crises in the world, with 1,600,000 internally displaced persons and 2,200,000 refugees and asylum seekers.
in the region as of May 2021, according to the United Nations High Commission for the Refugees. And you can see, Junubin, the تقرير طبعا the resolution قدمه senator في Congress الأمريكي ومبارح. And this is أنا بالنسبة لي a trustship الكلام قاله دومينيك قبل شوية. بيجي وين؟ ما هسه إذا أمريكا المعلومات زي دي هسه بدت الإيفيدنس وأبيوز اللي عملوا النظام بتاع سلفاكير للإدارة بتاع الدولة وللجرائم اللي ارتكبوا وشايفينه ما في تغيير. يا جماعة التراسيف جد جنوبين دايرين وما بيجي أيجي براو. نقطة ثانية شنو؟ إيماجن يا جنوبين عندنا داخليا سلفاكير بشيل لون بقريب 7.8 بليون دولار وعنده داخليا 1,600,000 internet displaced people الناس اللي عملوا displacement داخليا و2 مليون و200,000 لاجئين في يوغندا في كينيا في اثيوبيا according to the United Nations HR 2021 السنه شهر 5. النقطه الثانيه شنو؟ السيناتور كتبه في التقرير قال ways South Sudan ranked 185 of 189 countries in the 2020 Human Development Index. يعني لما تيجي للتنمية البشرية لسنة 2020 جنوب السودان رقم 185 4 دول بس يا باقي. The worst قال لنا شنو؟ also السيناتور وكلام ده انا دايركم تتبعوا لانه عنده نتائج على النظام بتاع سلفاكير. قال لك in the human index perform the worst what even you yourself you cannot defend this my brother. So don't come here and make noise. Ana Yomandela and I'm not ready for someone come here and defend Salfakir. You are not any welcome, Sarah. I'm not ready to hear someone defending this kind of nonsense. And also the worst of 180 countries on the 2020 Corruption Perception Index. Agwet, you're supposed to feel ashamed and resign immediately. Anyone here in live video here, you are supporting Salfakir, feel ashamed on yourself and you have to resign and distance yourself. Agwet, you are in America here. You need to distance yourself from this government. And one of the dangerous countries in which aid workers operate. طبعا الحمد لله الخواجات زاروا بين الابيض بقى قالوا يقول ده اسوأ دوله في مجال بتاعت الناس الشغالين في مجال الانساني الايد وركرز الشغالين في جنوب السودان. انا داير اقول نقطه مهم هنا. Also قال لك receive the lowest ranking in the Department of the State Trafficking in Person report every year from 2015 and 2021. شوف يا دومينيك يا جماعه ما في دوله اصلا سنه من الجنسول هنا ده تقاعد تبجع. اخر حاجه انا داير اشيل له مهم قروش اللي دفعوا امريكا شنو؟ قال United States has been the largest donor to South Sudan providing more than 1 billion and 800 millions. انتبهوا للكلام ده يا ناس المشاهدين. ده كلام بتاع senator official document. 1 billion and 800 millions in the development assistance seen independent development assistance. قروش ده ماشي وين؟ سلفاكير قاعد يبلع القروش اللي بيجي. كل القروش اللي بيمشي من الدونرز ده امريكا بس، ده برا من النرويج وبرا من دول ثانيه. سلفاكير ده قاعد يشيل القروش ده وقاعد ياكل القروش ده. We are not seeing anything. امريكان بنوا شارع بتاع نومني nothing else. بقى حاجه ده كله بلاو. Continue هنا. In the development assistance since independent and more than خلي بالكم more than 6 billion. More than 6 billion. They taxpayers. الناس قاعدين يدفعوا tax في امريكا هنا. Agwad even you are one of them and Okelo you are here. 6 billion in emergency humanitarian assistance since the start of the civil war in 2013. Imagine, America 2013 they have a $6 billion للمساعدات الإنسانية في جنوب السودان. The last point, God on July 9, 2021, the United States mission in South Sudan marked 10 years in existence at a total cost of more than 10 billion and 300 millions. And United States, asma, شوفوا قروش الأمريكا، قروش ده ليه ماشي and nothing. America, they need to stop. Governor, United States, they need to stop. Contributions are estimated to exceed Dominic and Okelo and Charles
are estimated to exceed to 3,300,000,000 through 2021. That's 2021 ده. So let us give chance to Okello. Okello, yeah, Dominic. أنا داير هو أنت سامعني يا Dominic? Dominic, are you hearing me, Dominic? أنا سامعك إدوارد أنت قاعد تسمعني؟ دقيقة. أنا قاعد أسمع. أنا قاعد أسمع. أنت قاعد تسمعني؟ يا أنا كده سامعك. أسمع. أدي فرصة لأوكيلو. أنا قاعد أسمع. خلاص أدي فرصة لأوكيلو وشارلز وأقوات هنا بس أنا let me do something because I need to start preparing myself. خلاص ما في مشكلة. Whoever comes first. أوكيلو. شنو يا ورا؟ Edward, it seems like Agwad is there popping up for some reason. Okay, good job. Agwad, mute yourself. Agwad mute himself. Yeah, it seems like you guys are not muted too. I don't know. Now you continue to talk, Okello. Is everybody okay? It seems, yeah, thank you. It looked like they are muted or they're not muted, but that's fine. As long as you guys can hear me, I just want to say thanks to the Voice of People and Brother Edward and Brother Dominic, Gerald Charles, Chip, Senior Kid Guang leader, and Brother Agwad as well, and the audience of the Voice of the People. It is imperative that we also acknowledge the current public public social that has been damaged or destroyed by the ongoing tribal conflict in the Republic of South Sudan. Let me come to the topic. From what I read is that it was a question whether what is going on in South Sudan is a corruption or destruction. If I'm clear on that, Brother Edward, that was the question of Edward, right? I mean, Brother Dominic. The thing is, I don't want to take his word for what I was to say it, but I want to say it. You can depending on how you that look was at the question precisely. Okay. So depending on how you look at what is going on and how it affects you, how it affects your loved one, you can call it either destruction or corruption. When you weighed it on both parties, the beneficiary and then the victim, yes, you will come and label it as a corruption. If someone like a good would come up here, would say that's not a destruction, that's just a corruption and can be fixed. If we were to come together and vote and then get rid of everybody from that system, then we are okay. If you look at someone that has been affected, that has all, his land was taken. I mean, his land has been taken. His father, mother got killed. And his life is uncertain. He doesn't know whether he can even have a right to vote or not. He's being confined in the UNIMIS. Then that individual will have completely different answer. Would be worse than a corruption. It's about life or death to them. So, and this is what make it difficult, and that's what make it also to be complicated a little bit. But it is clear. The other question that Brother Edward did not ask is if it is a corruption or destruction. Who is doing the corruption and who is destroying the country? That could have been the question Polo, what he just asked. That question also can be answered in two different ways. The beneficiary would say, call it a government, or call it KIR, or call it JC. Okay. Then those who are affected, the victim that is currently survived from that destruction, will tell you those who have actually invaded, kill, displace, destroy my land are the Denga that
individual does not know Kir because they don't have an access to the media to see who is giving the orders to those people that are carrying out the atrocity. They will say there are Denga who came to my village with a bunch of cattle or the tanks or whatever mean they are using, and then they attack and burn down the houses. That is when my mom and dad got killed. Now we can still every story has two side of it. Is anybody among them wrong? No, because everybody is the one that's trying to survive or trying to get back his or her land has a right to do so because that is their nature given right. But the one that is currently occupying the land and took the life of the innocent will defend his power because that is where or she surviving. So now, brother Dominic and brother Charles, brother Good, and the audience, uh, the next question will be, how do we overcome this? It is not a simple answer. You will. That's where now we draw back to whereby we playing deception and then denial. You employ the beneficiary will now employ the process of deception and denial to come and disrupt whatever move the victim are trying to do. Okay, and I need this thing again. The beneficiary will try it hard to deploy the process of denial or deception test to come in at least to disrupt whatever the victims are trying to do, because nobody want that individual whom you have defeated to come back into power. You have just to keep them down there. You can use all kind of resources, and it worked well to the benefit of our brothers Denga, simply because they are now in power. They use all kind of resources that are available, either to bribe people or buy other international actors to say, okay, you support us, here is your part. Really will refuse the money. Even here in US, everybody can take it because money is a power. With money you can do anything. And it is imperative that brother Edward had mentioned something important, that there is over 20 some people in Dubai that are just sitting there enjoy life. They can hire someone from anywhere in the world to go there, enjoy with them and then come back. Don't be surprised, brother Edward, like last week in DC, because I'm still in DC area anyway. Agwad, if you want to see me, it would be great. I can come visit you. I'm still here till like somewhere mid October. So, last week in DC, before they head to New York, I was surprised to see that 95% of South Sudanese delegate to the United Nations are all Denga. When they were sitting, I just came there. Good thing is, I completely changed. If it was before, I might have just said something stupid, and that could have made it worse to them. But I was laughing. I was joking with some of them. I told them, look, and this guy, some of my friends told me, we understand, but we don't have a way out of this. If we go back and trying to say, okay, it's Denga that did it, then it's going to get us anyway, because the damage has already been done. If we said, okay, it's not Denga, then it's going to go get us, because everybody knows what happened. So the best thing for us is just to continue with it until either we get defeated or we defeat them. Then I ask, who are them? And then they turn it into a joke. So, brothers and sisters, South Sudanese, particularly the non-Denga tribe, I have nothing to lose. When I said there are three options, three solutions to solve this problem. One was either to disintegrate country into the tribal territory, whereby each tribe is left alone
I'm not saying they are given, because we know the borders there. Every tribe have their own chip in their own area. Whether they are being forced out recently by the Deng after they take power, that land belongs, doesn't matter how many there are in Amas. So once you have that disintegration done, you now bring in the international forces. And that option could have helped to mitigate or minimize the risk or the happy humanitarian crisis the world has actually given to the South Sudanese have given to the world. The second option was the United Nations trusteeship, giving the country over to the UN legally, not like under the current resolution. That could have been. And then the third option, we can do separation. Now, if each region separate, we should actually have what they call the union. And the union can be when each region organize each other, because mostly every region seem to have common values, although it's not like 50% or 40%. At least they have something in similar that could actually bring them together. Now, the union of that region could lead to the other region to come in. If that is not work in case of current situation, we can do the state separation. You have 10 states. Each state can govern itself, elect their own representative, and then they will now trying to union with the nearer state to them. That could actually lead to the rest of the resolution. But I'm just summarize it up, okay? So, but for us to come here and like playing dumb, playing deception, play denials by saying, if you said my people got killed by the Denga, then you are not nationalist. You are not nationalist. So you have to say kill my people, or the Denga Council of Elders kill my people. I have never heard Denga Council of Elders moving from one area to go and attack a certain village or chase a number of ex people from there. But we have seen the massive of Denga militias mobilized by our brothers like Agut and some other key actors within Denga community, going out there with their cattle and go and expel the whole community and say we have right to live here. And if for those who have surrendered to them, they threaten them, you either speak Denga. So that is actually worse than what the Arab did. But until South Sudanese become have a balls, or what is it called? So excuse my language, the goods to come out and say, hey, look, man, this is not right. Time come, then now Denga will start to question their action, and they might fix it like the Arab did, and the world community will pay attention to us. From here, I yell back to the podium. Thank you, Brother Dominic, for the chance. I'll go mute. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you so very much. I mean, that is your opinion. But again, what we are trying to say is that listening carefully to your words and relating to what Edward says in his introductory remark, I mean, there is a problem. This problem will lead to a bigger problem, which will eventually lead into the trusteeship, because nobody will want to live in a deplorable situation. Because if you look at the figures and the numbers, that have been talked, and Americans talk in terms of finance. For those of you who are in America, when even things like flood will be equated into money, and when it comes to money, then they will say, well, why are we actually wasting our resources? This money we should have given to other endeavors, for example, like the pandemic. But again, for those of you people who are in active service in America and people who are taxpayers, like Edward said, I think you served a better chance of informing your members of the parliament and try to engage these American politicians that the current problems that we're having in the country is actually failures of the leadership in the SPLM. Whether this is Nyandeng, and by the way, whether she broke into tears, whether she's the wife of Garang, it doesn't matter. But again, all of them have failed because Salva Kiir and Nyandeng are equally looters. They have looted the country. Their post South Sudan independent history is actually so very bad. So we are not going to spare them actually from this from this problem.
You know, South Sudan is a very bigger refugee crisis. In fact, it has surpassed Syria. 2 years ago, it was Syria that was actually a refugee catastrophe. But what happens before South Sudan thereafter from 2014, 16 onward, we have surpassed the Syrians in terms of the refugee. But because our refugees are only in Africa, in Uganda and all this, they have not reached Europe like the Syrians. That is why they are not noticed, you know. So are we worth these refugee lives, especially when we are independent, you know, and especially when the country is being looted like this? You know, we have seen the country being looted. So without further ado, I'd like to give Chief Brigadier General Brigadier General Charles Pione, the senior Kigwang leader, to come and say some few words in our topic, and then you know, I'll give you 5 minutes, plus or minus. Don't worry. Thank you, brother engineer Dominic Kwai, and of course our comrade there, comrade Okello, and of course the propagandists are good. You know, Okello, we are proud of you, and you people who are serving in the army in the US, you should be the one pushing the US also military to do something. Mata wanake lena for Facebook, but you also do your part there. Kede suku narde na kaman. Okay. Yes, and not to forget the viewers and the host, comrade Edward. Although he will be listening there, I know, while he's preparing to go to work. The question is, what is going on in South Sudan? Is it corruption or destruction? It's both. The answer is both corruption and destruction. Why? Edward gave enough reasons, and we don't want to dwell on those reasons. Salva Kiir, it is not Salva Kiir. Salva Kiir, Dinka Council of Elders, those who are supporting them, the cabinet, the anti-corruption, all the commission, the military, the internal affairs, all the organized forces are part and parcel of the destruction of our country and promoting corruption. Why? Because if those forces, and not forget the parliament, because the parliament become just Mahalta Akulakil, and they do nothing, right? They get the salary, they never pass any bills, they never revoke Salva Kiir powers, they never even propose any amendments that can amend the constitution and the Security Act and all those laws that are not working in our country. Coming to the financial cartel in South Sudan, we say it's a money laundering, and Salva Kiir is the head of the gangs. And if you are taking the head of the gangs, and the gangsters are still there, but they still continue. You have to uproot all the gangs, all the gangsters. They'll kulute shilubara. And who are those gangsters? The cabinet ministers, the inspectors of police, those ministers, all those with the portfolios, those with positions, and those who are letting them to stay in power. These are the root causes of the destruction of our country and the corruption in our country. Imagine, brother Akwai, and those viewers and the guests here, if you can see 250 South Sudanese officers in Dubai alone, in Dubai, a small city alone, 250 officers, what are they doing there? And where are they staying? How much do they pay per day? How much? What is the bill of their hotel? And who is paying for their bills? Food, drinks, sharamota, Oshunushunudel. Who is paying for all this? All come from what? From the national resources at Juba, Sudan. All these 7 point whatever billion they could have jam in Sunu, Mina Juba, Sudan. And who is accountable? It is us, the people of South Sudan. These people are destroying the country. This is our time. Let's eat and destroy it up to the maximum. Because Alpha Kirgal Shunu, Kansilana Badin, Taban Kandinga de Galo Amolaja Kirgal Itum. Itum Kansilana min Kursi de Matel Gatani Nyanyatani. Huh?
wala na bi berjilu ana bijibu bagi gabail del, and then you'll miss something. Gale, okay, Ben, just stay. So Salva Kiir said he will destroy this country to the maximum. And that's what is going on. Why are we surprised? He already, Gala will destroy this country to the maximum. Right? When Junubin, Salva Kiir Gala uma ligona sal bistakalo ligona sal biakul. When Zato ka Junubin, as citizens, ma ligona raise al biakulo, wal bisharmatu, wal bisaragu, wal bikatulu, wal biamul kula hajat adidat muadni. Hal de reis vita juabelet, hal de reis tabelet, hal de reis mufruti kun fi kursi. Limaza Junubin magder silu bara. Hal mendi na goa, limaza jes magder silu asli amul ku. Reis al harami. Harami. Wamo nefsa to gale where jekal agder, you know, and be bidusum bagenazel mabaino. O kamal arame o zato longik kaman. You know? O longik le asano madero dile bagegabail. Right? Right? So this is the destruction of our nation. The military, the police, the armed organized forces, let's say all organized forces, they can do something to remove Salva Kiir. But the generals become part and parcel of this. They are not like us, Kidugwang. When we see Dr. Riek was corrupting and failed to implement the peace, we take him out. That's the solution. We don't entertain nonsense. We are revolutionaries. Right? Something go wrong against our principles, we say no to it. Right? The South Sudanese people, the South Sudanese leaders, the civil society, and all the organized forces must come together so that we stop the destruction and the corruption in our nation. Yeah, comrade, why? And I rest. We come for unity. Unity de. Unity bijal kefi ya brother. Edward Kibel gali zola aljan, ma zola saban, ma bagder gen is sawa. Zola aljande ob kun rasto bo ogonu su rasto tehet. Wal jande al malian mukersa maliande bainu fok. Le hadi zato ajat zol de gonu suma burwa. Nehna gabail aluo kaman Edward kaman zato is pata Salva Kiir gal arbo sitin gabail. Ya halona ya kan arbo sitin ma dusturia. Please ya ma dina kaman stress or trauma. Okay? Asma, they're part of the reform. Don't be sensitive over Itagile. We have now recognized Itagile. But this is the problem. Makanangons kalam te Itagile de people galle geren galsunu zola al firasta ide ana kuzola al gen firasta ide ya muskila wala ana ya muskila musum asa Salva al firasta na de ya muskila musum wozola al gen firasta Itagile de ma bagi fartik ma ajere manaskres Nyamusa wa Ofiriga wa Bagigabale, maya muskila zato. Wanazal be promoted positin zato muskila. Okay? So what we are saying here is that Salva Kiir is the problem. Riek Machar is the problem. These people must be arrested. They must be put in jail, investigated for their criminal offenses, for their money laundering, for exploiting the resources of the nation, for selling the land, and then for money laundering and promoting nepotism in the country and tribalism. Taban, Salva Kiir introduced tribalism. Wariak introduced nepotism. Yandekulu, this is all criminal offenses that we want to criminalize in South Sudan. Ma derina jata gebelia, uma derina jata akala halda. They are just lazimi balasu fi Junub Sudan. Wa bi balasu ke ile Dr. Riek ma yakun fi kursi, asama istemir ma kalam appointment akal. Wa Salva Kiir yusulu min kursi, ma istemir ma appointment a Gen Council of Elders Madinka. Bedir kanda wi kelemu Mohammed, Abdallah, Ibrahim, kulu alelendi na deng chol sunu biar ater sunu yani mafi gabal tani de mag de risun tomon fi kursi fi kurusta Junub Sudan. They cannot lead South Sudan. All the ministries, all the directorate, all the undersecretaries, majority of them kulu dinka. Or directors, majority of them dinka. This is Hagiga. Generals who are chief of staff, majority of them dinka. Yan dinka de kulu. Yan kanina ken dinka gal bikenga lena na disimde. Wesimde ya kulu inak nagasuma. Inagaino. The people who are corrupting dinka. People who are killing the majority of the South Sudanese dinka.
Yani kulu yantajat kulu Dinka. Are we going to take our country forward? We don't hate the Dinka, but the Dinka must also stop it. They must stop their fellow Dinka that you are destroying our name. You are eating in our name. How many Dinka asa tabani? Ni ada fijua moyo fi warap fi awil Dinka fijua moyo. Women into millionaires. They have all the money. But this is the consequence. Baden nagija wara de kan bukuma de geru. This agent baden bija geru nas bija jalan madinka. The Dinka yato al besitindel. Not the majority of Dinka who are suffering, who are supporting them, who are giving their sons and children and daughters to go and fight other tribe. This, if we don't stop it, it will not help us. The Dinka will let them stand with the people of South Sudan. Yes, the Goleman ana Beakara Dinka ana Beamusun, but this is the reality. The Hagiga got that Bear. I got Makan militia December 2013. They are the people who killed people in December 2013. Makaki, we saw it. What passed? Mamatanyanyar. And they always again men of Facebook. Yakwana dala de bigike. Ugal na be kelina lim manas zede. Even though he supported Agile to be a tribe, but he is a criminal too, right? So it is better when they say yes, I did it, forgive us. It is better. Like Rastomon go with arrogant. They are very arrogant. Mafi Sultan back there Rudu the truth gali akwane namul galat. How can we move it? How can we remove Salva Kiir? Remove all the generals. Al corrupt al indu don't fear jumde. We don't want them. Remove all the ministers. Al corrupted the Guruze ya brother Akwai. Those in the international bank. This one will be okay. They are safe. We'll take them back. Lakini al afrao fatade. Ina baru kefa afrao mahalati ato. Ile namulu sunu. Land kulu afrao kulu some meters down. Maybe 10 to 15 meters. That's an hour for Guruze afrao win. That's why we have inflation in the country, because Guru School are frau fata. Coming to, so that's why we cannot make us unite. Coming to a separation as Equatorians who want a separation. Equatorians, separation is imminent. Can be by Arab Gulushunu. Imminent by English, it means it will come automatically. Right? Why Equatorians are fighting for a separation? Because there's no unity. Unite Mamunu, Makorap. Unite with your killers. We now unite with people who take your land. Unite with the people who are raping your mothers and children and daughters and your sister day and night. Unite with the people that displace you. Unite with the people that occupy your borders. It will not come. Unite the people that make you as a slave in your own country. That's why Equatorians are opting for separation. Equatorians can go. Zaman Kokora can go Kokora Mabijmi. Kokora ja. When people of Equatoria decide that Kokora must do, they do it. It's because now Equatorialism decide to do the separation. Once the day we decide to do the separation, we'll do it and it will work. It will work like Kokora. Nobody will stop. No millionaire will stop it. Not even Americans. Equatorians will separate. We cannot be subjected. All the 56 tribes of Equatoria cannot be subjected. The land of central Equatoria is almost gone. The land of western Equatoria now are engaging in it. Part of eastern Equatoria is even the Madi land is almost gone to foreigners. To foreigners. Should the Equatoria been uniting with this? Equatorians are now refugees. The 2.whatever million, the majority of them are Equatorians. Majority of them are from Upper Nile. Those who went from Barghazal, Masi Bejan, Mafi Shaklenak, Mafi Talgainak. But those who went from Equatoria, those who went from Barghazal, they went because of bullets, because of the government policy. How can you unite with such? Wasalfa Kidlisa Fifi Kursi. Riak lisa fifi kursi. Ukulu ma generalist tomo fifi kursi. Ma parliament tomo lisa fifi kursi. How can we have a country? How can we have unity? If this continues, Equatorial will offer separation. We will fight for separation. Even Bidun Gan,
We'll fight politically. We'll try to educate, the international community why Equatorial opt for separation. Thank you. Thank you. So let me go to the foreign policy. Foreign policy, the letters from the American senators. Yes, it is good. Americans, we have leaders. They should focus on us. We can lead this South Sudan. They can do anything to remove these leaders, Salva Kiir and Riek. Mahdi Ofisigin, take them, put them in jail, apprehend their resources. Frozen, freeze their banks, their international banks accounts, freeze them. Tell them enough is enough. Biden, tell these people, you have the power, you have the resources, you have the army, you can help us. Alita Deru will give you. Yeah, will give you. Binodik. Mahamadha Jatani free in America. In Arvude Quays. Ya Ukelo, itu magot. Maita unar mafaja free for America. Right? But we want them to deal with these criminals, Alvijubada. They should not be supporting them. They should be the one helping the people of South Sudan. Now that, yes, these leaders have failed. It is enough. We want them go. Shilo Adi Ofisigin. Yaki. How can Salva Kiir bigger $1 for American when the Americans are saying? But let's fight ourselves as South Sudanese. And be defeating as Salva Kiir. And begins the Taliban command. And be Turu Junazil Al-Fijuba. We can fight. But America, let them give us support. Let America cut the financial resources to Nazil. The sources of finance, America must stop it. Money laundering must be stopped. In starting with the American citizens who are working in South Sudan, who are South Sudanese, their resources must be cut off because they are the one promoting corruption. They are the one supporting Salva Kiir to stay in power. They must be stopped. Brother Ajede, if you look now the population, they say 380,000 IDPs. 380,000 these IDPs, yeah, brother. The POC in Juba, currently in Juba, Al Jamuf Juba, 8 years, these people have been suffering. What type of unity will these people accept? What type of leadership of Salva Kiir and Riek these people will be accepting? The delegation of Riek Massif Khartoum to talk to refugees. They even failed to talk to the IDPs Al Jambu Munda. Al-Fijubada, who are suffering for Moyo. 7-8 years. Nas Fijua Moyo. Iyal Weledu Fijua Moyo. In the flooding areas. In Juba, in Malakal, in Bentiu. In Bor, people are gazetted. People were shot inside. In 2014, April 17th. How can these people really think about unity? How can they think about the government under Salva Kiir and Riek? Riek failed to address the issues that were raised by the SPLM-IO. And that's why we say he must go. Because he failed as a leader. He ended up eating himself, eating with his own close relative. The blood of the freedom fighters. The blood of those who are suffering now for the POCs. How can he represent our? Yeah, it's a hold tight, Charlie. Yeah, it's a hold tight. Kelano di the chance they have got, and once a vote finish, we'll come to the round because I don't know. Because Edward we wanted to also close this show, but I if Edward whether has a gift or who got his name to. So by the time he's coming here, I wanted to give Agwad the chance so that Agwad can talk. I know, the problems of this country is really very many. But let me refresh the talk again. Taban, I know most of our problems are intertwining. And these issues of corruptions, like I say, because corruptions, one of the problem with corruption is that it undermines not only the economy of our country, but even our social and cultural fabric. This is pretty much what you have been talking about, and the genesis between mashakil betana between balad aslan hi mushkila between corruption.
وانه عرب ده بيتكلم انه اذا اختلف اللسان ظهر المصروف. If they decided to disagree, and there is a very famous kalam في SP Juba هناك, that if the leadership of the SPLM they decided to disagree, they will kill the people. But if they unite, they will steal the people. So in both ends of the paradigm, there's no anything that is better for us as South Sudanese. Agwat, you can come back. I'm almost going to give you a chance. But Anna, I was not surprised also with the level of the corruption, because basically, yani, the way these people are corrupting this country, they're doing it without remorse. Because if you look at the report between Yasmin Soka in their conference, room, a paper that was presented in their conference, they said from 2018 alone, almost 73 million disappeared. But even within this 73 million, if the corruption happened systematically and it has been amortized over the 24 months, it would have been good, or over the entire period. In 2 months, 39 million were actually being, transacted. You see, so you can imagine, the level of the corruptions of our people, and the fact that they don't even know the value of money. Because basically, if you looked at the international cooperation that are engaged in this illicit, transactions and diversions of these resources, I am 100% sure that it is those companies that are really benefiting. In fact, from 2005, there were certain companies that were resurrected. This country was almost at the verge of dying. They were resurrected using the systemic illicit diversions of funds from South Sudan. In fact, South Sudan salvaged their business. If you look at one of the financial reports of KCB and Equity Commercial Bank, they said something that all of the transactions and the money that they are getting from South Sudan, if you compare the region of the East Africa, the contributions of money that is coming from South Sudan surpasses all the contributions that are coming from the other regions combined. And basically, we know the reasons, because we don't have the financial institution that keeps our money. We don't have a policy that makes our money revolve within our economy. We don't have a culture of, engage in trading within our people. So most of our resource base, are being taken and processed to the neighboring countries. Instead of we adding value to it, we bring everything pretty much from the neighboring countries. For example, food and basic commodities, and we are not even sending our produce, for example, into the international market. So that in and of itself will tell you the level of the preparedness of our mental psyche and our mental models of our leaders. So this kind of systemic corruption is a problem. It is a problem. But then I agree with you. Instead of addressing the fundamental problems of this country, which is enshrined in the leadership of this country, when you talk of Salva Kiir, we are talking of Salva Kiir because he's a helm. He's in the helm. But it's also more Riek Machar included, and all the other first-tier leaders of the SPLM. They are contributors into these corruptions. I was in the Ministry of Petroleum and Mining, and I know how these ministers, I've worked with 5 ministers, and I know the level of their corruption. And that one for me will never vindicate them. No, they are part and parcel of the whole systemic corruption and illicit diversions of the resources of this country into their personal account. So we need to hold them, And I agree with you, Charlie, because this time around we need, as people of this country, to engage the Americans and tell them that there are alternatives outside here that can be able to put
an end to this thing. They need to come and help us, and in specific areas, because I know even with the pronunciation of the government of technocrat that we wanted to see in South Sudan, our challenge is going to be the warlords, because we have all these warlords. So what will we want? We will want a security grantees, so that these warlords will never come and tamper with our democracy that we wanted to establish in South Sudan. And I think we need to now talk in not more than many words, that the monies of these people need to be repatriated back into the coffers. And so America must exercise its powers and controls in even engaging diplomatically with those companies, starting from the region. Museveni is one, Kenya is one, Ethiopia is one, Khartoum is one, because all these countries that are neighboring us have financial interest in Sudan, in South Sudan. The Sudanese have their oil. Uganda wanted South Sudan to continue to buy their produce. Ethiopia will one day, if the issue of the Kara habitat irritates Ethiopia, Ethiopia will want also us to buy, power from the Renaissance dam. So what is it that we wanted to see for South Sudan? You see, we need to act on a mutual interest. So this is one of the things that I'm trying to say. We need to focus ourselves. But of course, when it comes to issues like, people wanted to opting for a separation. For example, the North, there are a group already very active in Clubhouse. They are talking about the North, nation, and that they wanted to separate. There are voices from the Shuluk. There are voices from Equatoria. And all these voices are happening because they have lost faith in what is called a government of South Sudan. Because this government is actually not a government that is for the entire people of Sudan. It has been commandeered by a few elites, and they tribalized it. And 2013 was so evident that these people, out of all whatever they have done, they have managed to tribalize this country. And today we are victims. Believe me, you guys or not, 8 years, these guys have hauled us into captivity. Fitamani Asena, what will you have done? Or Tisa Asena Hassan Dakhel, we would have been in another different situation. But today we are here on Facebook talking about the same thing that our forefathers have talked in 1955, that there is a government in Sudan that is kleptocratic, that is killing our people, and so forth and so forth. So because Agwat was here, Agwat, it is good that you have come back. So I was just talking because you are not there. So Ita, you talk, I'll give you another. I don't know, it's good that Edward is coming. He's going to manage his time. But you can talk maybe 5 minutes and give 5 minutes to Isaac. Okay. And then, Dominic, no, I will not give him 5 minutes because, by the way, I need to close the show in 15 minutes. The other 15 minutes, I will take them to prepare myself. So, Agwat, I will give you 3 minutes. Sorry, by the way, and because you left, and also Isaac also 3 minutes. Sorry. You know what happened? Network just cut me off. There is echo, ya Jamana. Yeah, okay. Anybody mute yourself. Agwat, go ahead. Okay. Isaac. Okay, go ahead. That's about, thank you, Comrade Edward, Dominic, Okelo, Lawishala, and Isaac, and the audience. The Masala Galati, Masala High Bossy Gidan. We have talked about this, the return of the accused, suspects, back to, to the public, service. A while ago, I think it was in Clubhouse. So it's very clear. No one denied that. Taban, I just want to make it clear that I'm not here to come and defend Salva Kiir Mayardit, I'm just here to voice, my opinion, Kachaksi, just an individual. The corruption in South Sudan is very big. How do we do this? And also, I want to disagree with you, Brother Edward. You're saying that Junubla is fertic. The Junub that actually is in the interest of Salva Kiir وَالنَّاس الْقَاعدين في الحكومة, because they want it to happen. They want us to speak the language you brought earlier, that the Equatorial should leave Upper Nile. None will leave.
We don't want anyone to leave. What we want is that unity. Unity is very important because when you are cornered, by the people that we call, we call by names. Can call them mafia, can call them thugs, can call them anything that we can find. So their success is our division because they divide us based on our emotional distress. So we don't want them to give them a chance. So that we can say, oh, Equatorial will split. Split where? You can only split when the borders have not been drawn. Al border between Sudan, my Sudan list malo. So split is impossible. Corruption is very big. I said yesterday that what we need in South Sudan is to work together, unite as people of South Sudan, and we have to start with the aspirin. And then we will go to the rest. We have to unite together based on our capabilities, our experience, our expertise. So in the long run, if there is a possibility that there will be election based on the agreement of September 12, we dismiss this government and then we will start to investigate من 2005 until 2013. How did you get this money? Another Serbiur, Sarabar, Zoin Swan, Abgar. We have to go up to my brother. No one will go without punish. Another Lamal Butte will confiscate their houses. Do Atfalta Shuhada. So those actually are the good stages to remove a government that people become distrust. Like in the Gulnaki Equator will split. After Nile with one of the longest swampy island Kulfi After Nile. That could be a tourism destination. The Gurush Ketir. So we're talking about now the corruption. This year, Vice President Nyanding to New York. Delegation coming with them, and Charles said that girl Denga. I think Okelo, actually, this no one can deny that, but all of them Denga, the answer is no. But why it happening? Because the Gabala Tani Jera, and because those who are in the job, their opportunities, they don't care whether South Sudan will go to sea or not, So what we need to do with this, instead of using the language of division, of sectarian, of clanism, it's not going to work with us. Let's try to unite, yes. Let me stop you. That statement is not true. You don't mislead the viewers, and even you cannot mislead anyone in the forum here. When you say like, delegation them in Hagom Kulum Yuju Denka Lano Gabaila Tani Kulum Jera, are you responsible about what you're saying? No. Wait. But you have to be careful. You cannot depend that actually behavior by saying that Gabaila Tani Gadi fi Junuba Sudan. One thing you need to say picking up a delegation, Masala Nyandeng, an office manager bitat Makta bitat Nyandeng, Makta bitat Rais, they had one picking up. So only they will pick up Denka. No, listen. Yeah. Don't mislead. I will disagree with you. Kulla Larba Sitinda Guide for Juba. When you come here, Manota, you telling Jurubi Denga, how guide for you know? Mata Gulela, no, don't pretend. No. Is it pretend? Is it pretend? Be honest, let us hear let us be honest and say the truth. A delegation there between ikhtiyaru min maktab bita rais. Na zaten yegdel bejibu nas bas kullu zol ana kuta fi Juba. Kullu zol bekhudi sim bita nas maktab rais bejibu nas bita bas danum for incentive. Asha kida ma dairin ay zol bejibu wat amu wat khaltu. This is how it works in South Sudan. Shulu Gadin, Baria Gadin, Latugo Gadin, Nyandeng, she is Minbor. A lot of his manager Bitam Mektar, the majority Bitam the Minbor, Batang, Nazataju Jau Bag them in Barakazal. This is the reality between the delegation and Galo Okuki Gibe, El Galo Okuki. So you cannot deny this. Telling us here in Walai Kubaila Tanin del Joro. That is not right. No, Edward, they'll try not to make a misinterpretation right here, okay? But you're the one said it. No. This is what is going to happen. No, you said no. Before you go ahead, please, I want you to correct your statement. Ituguta Al Gabaila Tani, yes, the delegation Kulu Jara, the delegation Kulu Denga, that's the fact. But Lano Gabaila Tani del Joro. Joro when? First of all, another Jadul. If you go to to them, will all of them are Dinka? The answer is no. No, you're the one said it. No, majority Bitama. When you left, just Maana, we have to correct this before you go ahead. We have to correct this. No, correct from Ukuku, not from me. No, it's not because he's spoken before you. When you left. I'm here. I was hearing, by the way. Where did I go? The room, the studio is in my computer here. I just was
preparing myself, trying to prepare my lunch and all those stuff and eat something before already I come back here and go to work. But what you just said is not correct. What you cannot deny the majority. To make a story short. Don't make it short. Don't run away. I'm not running away, brother. Okay. I don't this run. is our problem as South I don't Sudanese. run. Okay, this is our problem as South Sudanese. When it comes to reality, people try to be shy away. Why are you shying away? The majority of the delegation they are Denka. That is the fact, and that is the truth. Brother Edward. But what is the do you problem? know why I came to the show? Let me help you. Let me help you to give an excuse or to give good argument to the people to convince those who are watching the video. No, you're gonna help me, brother. You're gonna help me. No, you can't help me. I know what I'm saying. No, listen. You cannot deny that. Al-Kizib da ma biyanfa, ma da kazib. You are not lying to me, or even you are not lying to the viewers. But what happened? What you can say, yes, delegation del Denka. الناس المش يختار نازل ما دينكا كمل. اللي اختار نازل ده مكتب بتاع سلفا كير ومكتب بتاع نياندين. وانا قلت لك قبل انا كنت في الجنوب. انا زار يدور لو كنت هسه في الجنوب الوزراء ديل وكل زول الناس اللي بيجيبوا وراه ده بيجيب ناس بتاع اهله. This is del conversation بتاعنا. So you cannot come here and try. وانت اقول لو مشيت delegation ده, you will not find them, all of them, from all the Denka tribe, if from all Denka region. But go, believe me or not, بيكونوا بس من 2 region or منطقتين من Denka بس or 3. Even if they don't include all the Denka. So my friend, let us don't mislead the people. And actually, I'm running out of the time. Do you know why I came? Do you know why I came to your show? Do you know why I said I requested to come? Do you know why? Because the language you were using is different than the language we were using a few days ago in Clubhouse. No, yeah, no problem. Always. No, it's a problem. You cannot say it's different. It's a problem. No, it's a problem, brother. It's a problem. No. Listen. It's a problem because that is not going to help. No. And if you are coming to talk about my language, please go and respond to me whatever you want. No. Don't the way you speak. No. Don't waste my time, please. Don't waste my time. Don't waste my time. James, go ahead. James, take your 3 minutes. Ya jamana ni hina maana kwa nakazi. Let us be honest with Junubin. Unama nas ma yakjalo. Why people shy away? Le masala gwad uka udenka ubisa le ma yazal. Ma da hagiga. A delegation 80% min denka ikhtaru maktab bita Nyandeng maktab bita Salva Kiir. What is a shame here? A shame we go to Nyandeng and go to Salva Kiir office. Because they are the one actually selected the majority of them in al-Gabila. Ma shugul bitimba Gabalia. They bejib what amu they bejib sabu. Why people need to deny this? They look it. They say masal the managing goal Edward masal Junubin Usaura or it goal mana we don't tell ourselves the truth. That is not right. We don't want to mislead ourselves. And in Benigina in favor of any tribe in Junub Sudan. And in Benigina Benagul Hagai. And this misbehavior with that governor of Salva Kiir, we have to put it clearly. A delegation that you cannot deny it. You cannot deny it. Nobody here can deny the truth. And we are not. Yes, and I have the surah Indian Amukiri Jibuleko. So Lenina Benunkur, and what I can do Gibenum Gutu, and I'm a Gulde Denka Kulu. Because my Denka, Katrai Mashagado, Ugalo no, and in the delegation bitana. I'll mistake that, marshal a conversation with our government. The way Maktabita Salva Kiir always select the delegation, this is not the first delegation, by the way, to be all of them Denka, or majority of them Denka. Meanwhile, Salva Kiir bigger race. Anna bet had anyone watching this live video. Go back and put a guide for Junub. I delegation. Biatla. Bita race, majority bita Mtawala and Maktabita race, Bitarum Bukunu Mintenka. Loriak Mashara say Omaji, they tell Gom Kulukanwer. Le, Lano majority Bukunwer. They're the composition bita Junub. How can we deny this? So let us be honest. ممكن دوما انت تعالى كده دي ايزك يا جماعه الزمن بتاعي خلاص ايزك خليه يتكلم معي انت سامعني يا تفضل هاي yeah I lost what I was going to say anyway so Edward okay يا جماعه انتوا عاملين كيف يا الحمد لله go ahead الحمد لله yeah, let's go to the topic. The topic you said is a real happening. Corruption and extraction, whatever you calling it. Is happening between us. They are how you feel that. So,
نحن المفروض راسي citizen the aware already في حاصل شنو ناس عارفين you know I wish كان نحن بنقدر نخلي corruption ونفكروا في كان قالوا قبائل خليه زول يفكر في قبيله بتاعه ونتوحدوا كيف ونجي لقدام بسوا كيف. So this is one thing I gotta say. يا جماعة نرجع للريفولوشن. revolution Oh, okay. What happened? He dropped down? Okay, try Isaac. Ya Jamana, let's try to say this. Hatta a senator في report هنا في resolution النتشة بتاع الحرب قالوا هنا إنه سلفا كير يعاد هنا erupted into conflict between ethnically allied Denka and Nuer faction of the security service. Okay, this is the nature of the conflict in the country. You cannot lie to anyone. Khalid Junubin, Khawaja, you cannot lie to him. Kwais, so another Gulu Shandere di Charles 1 minute and Okello and Dominic ya Junubin, ana gutelekum gibel. Kizip Mayana Edward Mabenfa. One of the manager and Mafizoli Gule Edward. No, Anna said, Anna, I will talk based on the topic. When it comes to the truth, Anna قبل فترة اختلفت مع زول في كلاب هاوس. لما جاي يقول لي إدوار تكون قاعد أقدم نقد للجين كانسل وكذا أنا قلت له يس أنا كنت قاعد أقدم نقد للجين كانسل في السوشيال ميديا هنا. أنت قايل لي لما تقول لي إدوار تكون قاعد أقدم نقد للجين كانسل أنا بخاف. Will I say I was not? No. أنا كنت قاعد أقدم نقد للجين كانسل because they are part and partial of the destruction of what happened in the country now. They are part of the corruption. So this is the truth. Let us say the truth. Why did you kick him away? I will keep him away. Yes. Concept they saw in Sudan, they are not in the country. Who said that? Can anybody accept this? Mano, you saying Mana Denga Yao Gadi fi Junub. These are what he's telling Junubin. What he's a government supporter, basically trying to tell Junubin in Ajamana, Al Hasilda, Denga they are dominating because the Talato sitting Gabila Bita Junub, they run away of the country. It's not that is not the issue. Because even when it comes to Denga, any Lomashana delegation, Benelga Talatarba Bita min Boru min Barakazal, Awan Shan Bita Nas Selfakir. It doesn't Nasabia Mafogu. Nas Denga Bitanaza Bitara Nilzar, they are not part of it. Fi Denga Tana Bitarumbeg and Bukun, they are not part of it. My Junubin Gulu Hagiga. Lakinita Matakbal, nobody can deny this. This is the fact and this is the truth. Going to the any delegation Bita Junuba Sudan Marshal United Nations in character is supposed to be representing all the 64 tribes. Because they got the Muslim Junuba Sudan. Let us be honest. Charles, Chief, my brother, actually I'm running out of time. Let us try my brother 1 minute. Sorry, really, I'm sorry. We'll continue again. Actually, I don't work on Sunday, Saturday and Sunday. But when it comes to the truth, like Junubin Nogul Hagai. Mana kizib in the mafia. Ana shakhsin I don't like lies. Nifaq or kizibu kalam al father de mayana kaidwar mabifa. Go ahead, Charles. The mashakal town ta 64 tribe. Tabanina itagila de out. Right? So no, okay, 65 tribe. Go ahead, Alagala. Yala kurkujo mafe. Okay. Edward, wala silu 64 tribe let me catch my take. It's very painful in our press. You know, this is the exactly what is going on. The image that the Dinka want to portray like a god is to say that South Sudanese are no longer there. It is only the government and it's the Dinka that are controlling. And this is the reality. The foreign minister is Dinka. The deputy minister of foreign affairs is Dinka. The delegation, the head of delegation is Dinka. The deputy head of delegation is Dinka. The secretary for the delegation to the UN is Dinka. And Yakwana, what is missing here? What is missing here? Yan Besas and Kelemuka, Gabila or Dinka. Lo mafi vita will, this is not our problem. They are Dinka. Right? Fizamata meeting, they agreed. They are Dinka. So there's nothing that we can tolerate here. The country must be inclusive. The 90 tribes of South Sudan must be inclusive. Otherwise, we'll separate. We'll separate so that as an Guinea, the Equatorial Mafia is all oppressed. We know, in the Equatorians, we know to deal with our oppressors. That's why we survive. That's why there's unity.
when Zoltan Deravar to bro bira. So the situation in South Sudan, Edward, the government of South Sudan is the one destroying. And this is Salva Kiir. The people who are supporting Salva Kiir, the unified forces, they led us down. Ajesh, they led us down. The police led us down because they could do something. The national security let us down. They could make a coup. Not even a Korkor to be. Loita jibu a Korkor, maita mageru Salva Kiir. Yeah, Loita jibu kwalmanya, you don't change anything. Charles, 1 minute. Dominic, how will Dominic, actually, we in 15 minutes. Adi fursa le Charles wa Okelo. Badag ya Dominic Achtimal show. Just I will close it. Let me prepare myself. Yeah, I will just be done. Okay, prepare, brother. Yeah. Robin Ebariketa. So Keda Nunasiao, he come here to work on the show for our nation. He has a good alternative to America. But our people don't value this. They don't even say thank you. They will not say who is paying for Edward this. Nobody. But this is a contribution for our nation. You know, listen, but we come. It's part because there's something painful for our nation. And we have to do something. At least it's okay. You know? So comrade our country is the responsibility of the Dinka to be with us or to be with the axis of evil to Salva Kiir. If they want us not to call Dinka, they must not behave like a goat. Coming to tell us here that South Sudanese are not there, they are only the Dinka, that's why they go to United Nations. Or tell God Nasanin al Shiru Momon de United Nations, they become girlfriends, or they become Tanun Nesibat, or they Tanin de Kutsunu. You see, it's not a pure Zoli and best representative in Barra. Lazim into connection Tani Madinka. Or like Janao Tanas Dinka. Olumate Equatoria Buto Dinka. Olumate Dinka Abuto Equatorian. Olemin Bagegabalden. So it is all the blood of Dinka. In conclusion, right? Kulumon Dinka. So Okello was right. Salva Kiir want to decanize South Sudan. But we are saying South Sudan cannot be decanized. South Sudan belongs to 90 tribes of South Sudan, and everybody deserves and have a right to participate in the leadership of the country. You know, and also to benefit. That's where unity will come. Yeah, brother Ajede Agwai, you say Gibel, Azola Jan Wazola Saban. You cannot unite because Batna take Guaja. Zolegait Malian Gasur Moyo, the Batna Kanal Kobarde. Why I survive Mutu them, I can Batna de 10 days at least I open a Gijuru Zede. You know, I would have gone. Like a look at the Zola Jogo Zeta, they can't turn fat. Right? 10 days you cannot survive without water and food. So the same thing, we cannot unite Manas al-Shabanin Takir, Tariak al-Vijubade. They must go so that we have a government of the people, for the people, and chosen by the people of South Sudan. So that they can unite, so that we can be united with all equal opportunities, with all equal justice, fair justice for all, and the rule of law, whereby everybody. Yeah, I don't want to take your time. Let's talk about the American. American policy must change. We appeal to the Americans, and this is the appeal. They are watching us. Can CIA, can FBI, can NASMUN, they are watching us here. Please help us. Help us to deal with Salva Kiir regime. Help us to remove Salva Kiir regime and react. They failed the nation. They exploited the resources. They destroy the social fabric of the people of South Sudan. They introduced tribalism and nepotism that we fought for the 21 years during the liberation of the SPLA. What we know that time is comrade. Today, comrade become a family, comrade become a tribe. What about other tribes? Almendu, Nasfi Juba, Almanu, Nasfi J1, where will they go? How do we even feel, you know, Americans, that people have been in jail for 8 years in the POCs? This is a jail. Technically, it is a jail. They cannot go out. They don't have any freedom. They are contained, you know. They have fear, you know. So how can this happen in a modern world, 21st century? South Sudan just come out of liberation. They got independent. How can a country that have been fighting for freedom
put their own people in detention, in imprisonment, in Malakal, in Bentiu, in Juba, and Western Barghazal. Okay? Mahalati state Almendu cantonment for they state Dinka. Am I right? This is another problem. Yeah, that's why we say That's change a is discrimination too. This is discrimination here. And that's why we say Yeah, it is the Dinka is responsible for the what? For the detention of other tribe. How do the Dinka feel that they are able to go to Juba free? Obagabal terende ma bag the rafi Juba. Nehne ndi na kamo 30 sana ma machine Juba. Washakalna talga ya figisim. And you say we want to unite. Musi is better we have Equatorial Tana, wana BMC be Equatorial Tana, wana Berja. Okelo BMC fi Barghazal vito, uta Western Barghazal de, yamsi lima Dinka vito de na yo enjoy. Yeah, unity we will only have when we have a purpose. ربنا خلقنا في أماكن بتاعنا براو and I think the basis is that we need to undo whatever is happening in South Sudan, and there is a sense in which all of us must change what is happening in this country, and it needs a collaborative effort with our yes, we need a collaborative, but they should be part of it. They should be part of it. They have to go back to their place. So honestly, I can't agree with you more than what you have said, because what you have said is true. And the beginning of, you see, any conflict resolution start with agreeing and accepting that we have a conflict, we have a problem really. Then you can be able to solve it. And that is why I give always the examples of Monica Lewinsky. You know what? When Bill Clinton was accused because of Monica, if he was to come and say, "Wallahi, yahi, mafia, and I didn't do this thing; it is my right," the Americans would have torn him apart. But he was so humble, accepting that, I did a mistake, and I network with Hypertal. It comes out like, let me finish with this, and just this story so that I give Okuki, Leano Edward Bijahasa. He was saying that, I'm sorry for the family, for the people of America, that I have really done something. So people were understanding, a handsome young person, if a woman comes around you, what are you going to do? It's obvious. Now, that is exactly what is in South Sudan. You see, everything in South Sudan is very clear. There is a domination, there is a tribal hegemony in South Sudan. Of the elements of the Dinka tribe within, and it becomes institutionalized with the help of the Jain Council of Elders and so forth. And now when people talk about these things, they will say, no, that's not right. But Agwad will come and defend this same government, without any shame. What he was supposed to do, he was supposed to do like some of these brothers, who wanted a change. Because something like this really shouldn't be continuing in South Sudan. And then you are saying, well, you wanted to unite with us. We will never unite, definitely, at the end of the day. And like I say, coupled with corruption, these are some of the things that is going to undermine our social fabric. And these are some of the things that is actually going to force people to opt for secession. I've been in a group, in the clubhouse, where the Nuers were talking that, all the resources of this country that is salvaging this government is coming from Nuer land, but they're not benefiting from it. You see? So basically, these are some of the reasons. And I think we don't learn from our history, which is so very recent. Because our history is the history of Sudan. When we separated from Sudan, with all our arsenal, they didn't actually do something in order for us to really civilize ourselves so that we become normal, people. Our tempers are still there. And so we will fight definitely at the end of the day. And when you wanted to use the same army that fought from different 90 something plus or 100 plus tribes with South Sudan, So Okuki, I think I need to give you the remaining chance until you can talk until Edward comes. Then we can close the show. Yeah, it is also imperative that we give a good some right there. A good what
he was to say, I know he did not finish because of the pressure. We are emotionally affected. Mentally, our health status is not 100%. And I'm glad to see your child is back too. I wish you good health, brother. Take care of yourself and see if you can get back, then the rest can follow in. Um, what I was to say is that Agud was actually trying to touch an important point. And those type of people are good sometimes to allow them and express and such that you know exactly what is. Because you know when I keep mentioning the term deception and then denials, this is what it come into play. It has a lot of way how you can tackle and disrupt your enemy move. And what we need to put in concentration, especially what Agud was trying to allude into, is that he was saying that the reason why the delegation seem to be all Denga is because the rest of the other tribe are have run away. But you can also ask Agud a question. If I was in that position of, uh, mediating this discussion, I could have asked him, okay, why did they run away? Were they being chased or they just ran away because they don't like to be in South Sudan? That could have been a question asked, but because you know we are all emotional affected, and sometimes it is hard to a sensitive question. It might turn into argument. I think that's and brother Edward is also in is in hurry because he has to go and work. So I think that could have been better way to handle it. But again, I would say Agud is right in the sense that a majority of people are being killed. They have been displaced. They have been exiled. Their land has been taken. So they are not there. The people who are in Juba now, like Brother Charles put it, are the people who are either surrounded to Denga or they are doing Denga job. They are either in-law that their sisters might have been taken by force and they have given in. Those are the people who have like a privilege to stay in Juba. But those who are actually against what is But Ukuki, yeah, just a point of correction before you go. You see, Go ahead. when you're talking of a government, you know, we are not talking about the ordinary common men in their villages. We are talking about a government which has system. And I got you, brother. People who represent. Yeah, I'm you know, saying, in this government, listen though. everybody. When you talk about government is one tribe now. We are not talking about the whole South Sudanese. And Even the justification. with this, let me just finish. Even with this ugliest form of this tribal domination that is happening within the government, because we know the appointments of Salva Kiir has always been at the behest of his tribe. There are other people that are still there working, and we know them. Some of them are our colleagues. You know, why don't you bring them to be part and parcel of those delegations? Why do you have to only bring these people and then you give a justification that you been them after? That was the same narrative that was said by Kir. You know, you people don't want to be in the army. You know, that is why we decided to flood the army with Dinka. Was it not said by Salva Kiir? Okay, so I think brother, playing the playbooks of Salva Kiir. I will let you go anyway. Edward, No, Edward continue. I said just it's wanted only to make 1 this minute. interjection. I just wanted to make this interjection as a footnote because I'm now Okay. controlling the show. I will give you the thing because some of the things really you don't have to answer it because these are some of the things that are really very Thank you. obvious. Yeah. But don't forget also Okelo Kamani, this is his uncle. So he has also some something for them. Anama Wedule, Asama child Lokan Wedule Kit Kidogo Makan Quest. I could have paid off my student loan. Well, I just well, a net for water with I. But anyway, let's just go back to this. You know, Mushakil the Junub, Del Ajad Adi, Ihelu, Lo Nas, Indum Niaya, with Ajade, Indum Rua with a Dwala, Inu Nana Kulu Nanago Dosao, they are just sell. Ana Mushed pe bed zol. The gate is all. O kataltu jana bitaw jere yala jana bitaw gadi anesni yake yakui gom bara fe bede acha narja fogo uma gadi asalinu ita katalta abui lazim tadfa taman le kalam de. These are easy thing but we seem to complicate them. Anina yaw gadi nilakbadu ziyada lakada alhaq de bufut ya jamaa ana ukid itum ga you guys are calling on American to intervene
but you are not clear on what you want America to help you with. America will not just go there because, with the assumption. Let me give an example. Brother Dominic want that to be called government. And when America go there and do the real assessment, like the actual assessment on the ground, it's not a government, because you cannot tell me what is a government. A government, these are the entity that is comprised with so many parties. Now you only have one tribe running the whole nation, but you are compelled to call it government because appear something that you know. So why don't we call it out like the way we call the Arab out? When we call it out in Khartoum, the Arab want and question each other. We know that is not the entire Denga section. It's not every Denga section that is within that system. There are some other Denga section that are isolated, but they are quiet because they don't have mean to fight Yeah, it. As long Okuki, as they are not attached. Let me just Okuki, finish up and then you can Okuki, conclude it over. Okelo, I'm really very sorry to cut you short, not because you are saying Okay. something that is contrary, but because we need to really All close the right. show. We need to really close the show so that Edward, because I don't have the capabilities from my side. If I have it, I would have continued for another 1 hour, but I don't have. So I would like to thank you both, gentlemen, Isaac, who was with us, Agwat, Okelo, Brigadier Charles Pionce, Itahile, and all those viewers who are down here commenting. Like we said, we are here to talk about the issues that are happening in our countries. We are not against each and every person. What we wanted to see is that we wanted to see South Sudan in a better shape. And currently, the kleptocrats in the persons of Salva Kiir is actually destroying our country, mortgaging our country to foreign investors. And the danger is that tomorrow we will lose this country, not only to this international cooperation, but even this trusteeship that people don't want to hear about will also come as a result of this corruption, because we saw it happen in Congo. What makes South Sudan immune, especially when South Sudan is going through the same corridors, of what Congo was those days back. So we wanted to thank Edward for having brought these things. Indeed, to answer his question for short, what is happening in our country is both corruption as well as, destruction, because the loans that are being got, are illicitly gotten from this parastatal body and international banks. Tomorrow it will accrue an interest. And what are we going to do with this interest, especially when the projects to which this money were being loaned against are not there to be seen? So whether you like it or not, you have to pay them their money. And there's something called time valuation of money. That money today is worth than money tomorrow. And therefore, for you to compensate for the losses of money tomorrow, you have to put an interest to it. And that is a danger. So all in all, what we wanted to say to the people of South Sudan, the viewers that are here, that for all these things to stop, Salva Kiir must go, Riek Machar must go, Nyandeng must go, those of the first-tier leadership of the SPLM must go. But we will also make it as an order of an allegiance between us and our children. And if we are going to die, we'll pass it to our generation that are coming after us, that they will have to look after this money and repatriate this money back to the coffers of this government, because the loots of these people are basically the money of this country that is supposed to salvage the citizens of this country for their benefit. So we thank you very much. May Almighty God bless you and bless South Sudan. We believe that tomorrow will be a brighter day.